नहीं हैगियां उन्हां ते स्टीकर लगे हुए आ। इत्थों मेरिट जाना होटल विच या उत्थों वापस इत्थे आना हैगा, ये वास्ते ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल है। तो आप जी राजपाल सिंह जिहड़े ग्रीन पग बन्नी है जिन्हों ने, वो तुहानूं नज़र आउणगे, उन्हां नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो। उन्हां दा टैलीफोन नंबर तुहाडे कोल अवेलेबल है, और नहीं हैगा तो रजिस्ट्रेशन तो आप जी नंबर लै भी सकते हैं। असी हुण प्रोग्राम शुरू करना है, क्योंकि जिहड़ा असी स्कैजल बनाया होया है असी चाहते असी पूरी पालना करिए, क्योंकि टाइम सिर शुरू करांगे। साडा स्कैजल जिहड़ा है कि 3 बजे तक असी गुरुद्वारे विच ग्रुप 1, 2 and 3 जिहड़ा संपूर्ण कर देना है। तो उस तो बाद चूँकि अज फ्राइडे है तो 4 बजे साडा एडवेंटिस्ट पार्क बच्चों को ले जाने का प्रोग्राम है। सो प्लीज़ उत्थे 4 बजे पहुँचना जरूरी है, क्योंकि उत्थे बच्चों के कंसेंट फॉर्म जोड़े इन्हों के होंगे आ, वो फॉर्म भरने वो टाइम लग जाएगा। सो 4 बजे जरूर आप जी उत्थे पहुँचो। जो इस तरह लगता है कि मैं ड्रेस चेंज करनी है, कपड़े बदलने हैं वगैरह वगैरह, तो वो आप जी उस हिसाब नाल ख्याल रखो कि इतों अगर सीधे चले जाओगे तो अपना टाइम बचेगा, तो अपना टाइम सिर उत्थे 4 बजे पहुँच सकांगे। बेकरफील्ड कोई बहुत वड्डी सिटी नहीं है, सारी चीज़ां कोई 10 तो 15 मिनट के डिस्टेंस के अंदर है, ड्राइविंग डिस्टेंस के अंदर। सो आप जी बड़े आराम नाल पहुँच सकते हैं, पर आप समय की पालना करिए। 4 बजे उत्थे पहुँच जाइए, जिस नाल कि आप जिहड़ियां बुकिंग कराइयां हुई हैं उसकी पालना कर सकिए। जिहड़ियां डिफरेंट राइट्स ने वो बच्चे उसका आनंद लै सकन। जिन्हां बच्चों ने हुण तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि कल शाम को असीं रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया सी, पर कई साढ़े विचों फैमिलियां लेट आईयां या रात को नहीं पहुँच सकियां हैं, तो मैनू उतों कहते सी रजिस्ट्रेशन डेस्क तो कि इस तरह के कई बच्चे जिन्होंने अजे तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। सो जिन्होंने नहीं कराया, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है कि साढ़े स्पीकर सिस्टम ने अंदर भी लगे हुए हैं तो बाहर भी लगे हुए हैं, ईवन लंगर हाल में भी आवाज़ जा रही है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पार्टिसिपेंट साढ़े को 67 तो भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लो, तो सानू पता लग जाए एग्जैक्ट हेड काउंट कि कितने बच्चे जोड़े है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किहड़ी कैटेगरी कर रहे हैं। असी क्योंकि कीर्तन की समाप्ति हो चुकी है, पर जोड़े होर भी अभिलाखी और कीर्तन करना चाहते हैं, रोज़ सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक का जो टाइम है, 1 आवर का टाइम है, वो कीर्तन वास्ते है। तो आप जी जिन्होंने अज नहीं कर सके वो कल कर सकते हैं, जोड़े कल नहीं कर सकन वो परसों कर सकते हैं। तो रोज़ सवेरे 8 बजे जोड़ा है आप कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। अपना नाम लिखाओ, पर टाइम सिर इतने आप जी पहुँच गए तो आप 8 बजे कीर्तन शुरू कर सकते हैं। जे आप जी लेट पहुँचे तो फिर सानू 9 बजे तो स्पीचेस शुरू करनिया होंदियां हैं, क्योंकि साडा शाम के प्रोग्राम भी नाल ही मिथे हुए, तो उसकी पालना करना भी जरूरी है। हुण मैं बेनती करांगा कि जिहड़े बच्चों ने इत्थे अनाउंसमेंट वास्ते कहा सी कि असीं अनाउंस करांगे, जिद्दां मैनूं इकनूर सिंह नज़र आ रहा सामने, सो तुसीं प्लीज़ इत्थे रहो, क्योंकि सानू उसी वेले चाहिए बच्चा हाजिर होवे, क्योंकि असीं टाइम की पालना करनी है और टाइम खराब नहीं करना है। सो जिहड़े बच्चों ने अनाउंसमेंट करने हैं वो इत्थे प्लीज़ हाजिर हो जाओ स्टेज के पिछे, सो आपां टाइम से सारा कुछ कर सकीए। जिहड़े पार्टिसिपेट कर रहे बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने जिहड़े बैग देने ने, सो आप ये कह सकते हो भाई मैं तो नहीं आया, मेरा बच्चा तो लेट आएगा, मैं तो अपने को 4-5 बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराने हैं, तो उस तरह ना करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले जोड़े बच्चे को देखे बगैर उसको फॉर्म भराए बगैर आप जी ने वो बैग भी नहीं दे सकते हैं। तो ख्याल रखो कि बच्चा जरूर उत्थे हाजिर होए, पता लग जाए कि जिसने बोलना है वो इत्थे आ गया। इस नाल ही मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होए मैं चाहांगा कि साढ़े नेशनल कन्वीनर है सरदार कुलदीप सिंह जी, वो अगों जी प्रोसीजर्स हैगी शुरू करनगे। स्पीचेस जड़ियाँ शुरू हो रही हैं, सो वीर जी आ जाओ, आप जी दस दो कि अरदास करके आप यदि आरंभता कर सकीए। आओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संग जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 2025 का सिख यूथ सिंपोजियम इंटरनेशनल आप जी के सामने हम शुरू हो किया जा रहा है। असी जिहड़ा भी प्रोग्राम शुरू करते हैं वो अरदास तो शुरू करते हैं, ताकि महाराज अगे अरदास की जाए कि सानू सारे समत बख्शण और जिहड़ा काम है ठीक तरह सारा निभ जाए। सो मैं बेनती करदा सरदार अमरजीत सिंह होरां नूं कि अरदास की कृपा करन। आप सारे सावधान हो जाओ
ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल समगरी तुमरै सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहेगुरु। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही, जिस पै करों बेनंती, मेरा दुख सुख तुझी पास। एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाह की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरु। पंजां प्यारियां, चौं साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हठियां, जपियां, तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाही तेग वाही, देख के डिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां उतरवाइयां, उबलियां देगां विच बैठे आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ सिदक केसां सवासां संग निभाया। तिन्हां समूह शहीदां दी पवित्र कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै, चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के इश्नान। चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत के राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ, श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो।
हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਣ ਜਾਸੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾਤਾਰ 2025 ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਪੰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਬੱਚੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ख्वार होएं सब मिलेंगे बचे शरण जो होए राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार होएं सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂੰ ਤੇ ਛੂਟਹਿ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2025 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਲਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ,
सदा सिमर नारायण। जे अविनाशी खेम, जे एवरलास्टिंग पीस और कंफर्ट ट्रैंक्विलिटी चाहते हो तो वाहिगुरू नूं हमेशा याद रखिया करो। सो अज का प्रोग्राम भी महाराज के आसरे शुरू किया जाता है और अपने रसना तो वाहिगुरू के गुण गाए जाते हैं। तो यही बच्चों ने करना है अपनी स्पीचेस द्वारा। सो सब तो पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एसेंशियल गाइडलाइनस हैं, उन्होंने आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। मैं बेनती करदा सरदार दलजीत सिंह जी जिहड़े कि मिशिगन रीजन के इंचार्ज हैं, बड़ी मेरी मेहनत के नाल उत्थे सारे सेंटर्स स्थापित किए हैं। उन्होंने सेवा च बेनती करदा कि आप जी के सामने जिहड़े डायरैक्ट गाइडलाइनस हैं आप जी के सामने रखन ताकि सानू पता रहे कि किहड़ियां गाइडलाइनस असी फॉलो करते हैं। सो हियर ही इज सरदार दलजीत सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सारी संगत नूं जी आया कहना तो सब नूं ही बधाई देना जो कि इत्थे तक असी पहुँचे हैं। तो अज का जो एजेंडा है वो इस तरह है। असी गुरु की आशीर्वाद लैके प्रोग्राम शुरू किया है, गुरु का हुक्मनामा लिता है तो हुण रूल्स एंड गाइडलाइनस पढ़ांगे। तो अज का जो प्रोग्राम है वो स्पीच कंपटीशन में ग्रुप 1 तो ग्रुप 3 की स्पीचां कंडक्ट कीतियां जाणगियां। कल डे 2 ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 ग्रुप 4 की स्पीचां होणगियां तो ग्रुप 5 की डिबेट्स होणगियां। तो डे 3 जो कि संडे मॉर्निंग दीवान कीर्तन के बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो जो जजिस की रूल्स ते गाइडलाइन वो इस तरह है जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होनी है संगत नूं, पर फिर भी असी एक बार दोहरा देना चाहांगे। जिहड़े जजिस ने दिस शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी पार्टिसिपेंट दैट इज़ बीइंग जज। सो वी मेड श्योर दैट जजिस शुड बी फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेज पंजाबी एंड इंग्लिश। तो असी पंजाबी और इंग्लिश विच अगर कोई स्पीच देंदा उहदे विच कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पंजाबी या इंग्लिश वाले नूं देंदे। वी ट्रीट दैम इक्वली। Judges should not have helped any of the participants in preparing their speeches. So we have to make sure कि जिहड़े साडे जजिस हैगे ने उन्होंने किसी नूं पार्टिसिपेंट नूं हेल्प ना कीती होए। Judges should be साबत सूरत सिख and judges should preferably be taken from all the region। ते साडे कोल जो जजिस अज हैगे ने वो ऑलमोस्ट डिफरेंट रीजन तो हैगे ने। स्कोरिंग बाय जजिस, ते जजिस ने स्कोर किस तरह करना है। Judges shall note the score of each and every question as well as the score of the various presentation item on the score sheet। तो जजिस ने वो सिर्फ स्कोर लिखणगे शीट ते एंड जजिस विल नॉट ऐड द स्कोर टू कम अप विद टोटल। तो जजिस तो बेनती है वो टोटल करने की कोशिश ना करन। वैसे भी जजिस को टाइम नहीं होना। हर एक स्पीच के बाद 1 मिनट का जो असी गैप देने जजिस नूं ताकि वो अपने बच्चों वास्ते कमेंट्स लिख सकन, कुछ फीडबैक लिख सकन ताकि वो बच्चे वो कमेंट्स ते फीडबैक देख के अगे अपनी स्पीचेस होर इंप्रूव कर सकन। एट द एंड ऑफ द स्पीच पूरा जज ग्रुप की स्पीच खत्म हो जाएगी। जजिस कोऑर्डिनेटर विल पिक अप द शीट फ्रॉम द जजिस एट द एंड ऑफ ईच ग्रुप प्रेजेंटेशन। 1 मिनट का जो गैप है एंड भी जो बच्चा स्पीच देगा उस गैप के बाद जो जजिस कोऑर्डिनेटर ने वो सारे जजिस कोलों स्कोर शीट इकट्ठी कर लेंगे। Judges should keep their eyes and ears open to closely observe the various aspects of speakers' presentation and listen to their speeches with undivided attention. Although it is very hard to ensure an absolutely unbiased judgment, yet the judges can and should guarantee honesty of efforts in judging youth.
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ discriminate anybody for in its scoring. Judges should refrain from consulting each other regardless scoring after each speech. Judges should not entertain any request from the participant or their parents about the judgment. ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਿਸ ਆਲ ਜੱਜਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਜਜਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Judges will be given 1 minute time between speeches to add comments on the quality of the speech. Judges can raise their hand at the start of the speech if they are not ready. ਤੇ judges ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ comments ਲਿਖ ਰਹੇ हैं ਉਹ ready ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੀ speech ਤੇ they can raise their hand. ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ they have certain guideline. An assigned timekeeper shall be equipped with stopwatch and remotely controlled signal light system. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ pay attention to the light, ਕਿਉਂਕਿ after their speech time this light will lit up for 5 seconds and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 30 second ਦਾ grace period ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। And for every 10 seconds there will be one mark deduction by each judges. So ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ। Time count shall begin as soon as the speaker come to the podium and start addressing the ਸੰਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉसी ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। At the end of allotted time, the red light will go on signifying the speaker is on grace period now. This will go off after 5 seconds. Half a minute after the expiry of the allotted time, the red light will come on again to indicate that the speaker is going beyond the grace period. This will stay on till the speech is finished. ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, and this is an alarm to speaker that you're going over and there will be marks that will be deducted. Timekeeper shall record the time taken by each and every speaker on the final rank sheet. ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ 6 ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ। Group 3 6 minutes 30 second grace period, and Group 4 7 minutes and 30 second grace period. Penalty as I mentioned, 1 point deducted from each judge score for every 10 second or part of 10 second. अगर 15 second हो जाते हैं ਤਾਂ भी 2 minute deduct होंगे per judge after the grace period, which is after the grace period, just to mention again. Next. ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਕੋਰ ਇਜ਼ 60 points. ਸੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, 20 point each for each question. Presentation is 40 points. There are 5 different areas which is 8 point each. Speaking with enthusiasm and assurance, having confidence in bringing their story to life with action. The style and delivery ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Plus we are also looking at body language should support point through gesture, expression and body positioning. So we are also looking at the speaker is how much emotionally involved in the speech. Eye contact and voice diction, agla area hai. In eye contact, we look at the good eye contact helps to get the message across effectively. Agar ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ eye contact ਅੱਛਾ ਹੈ, it will also help to get the message across effectively. When speakers look at the audience, they listen carefully and understand what is being said.
And then next area is voice and diction. Under the voice, we look at sound that carries the message. It should be flexible, move from one pitch to another. Speaker should not be too soft or too loud. You know, बस चीखना ही नहीं है आके just to show that you're too strong in speaking speech or you're too confident, but it has to make sense. Diction, enunciation, the art of speaking clearly. Make sure the voice is clear, so each word is clearly heard and understood. अगर judges ਨੂੰ या संगत ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ नहीं आएगी, how effective your speech will be, you can judge. Language and effectiveness. Language ਦੇ ਵੀ 8 point ਹੈਗੇ ਨੇ, but we are not talking about Punjabi or English. We are talking about the command or language. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ language use ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ use ਕੀਤਾ ਹੈ, the choice of words that you have used, the command or grammar that you have used. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ. Effectiveness ਦੇ 8 point ਹੈਗੇ ਨੇ. How effectively the speech came across. ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ overall speech ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ how it came across. Were you able to send the message that you wanted to do? Did the speech relate directly to the purpose and theme of the speech? And were the quotation used effectively? Did the speech hold the audience interest? And general guidelines for satsang ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ. ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਔਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਮੋਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ. Do not disturb. Please wait till the speech is over, and if you need to go out or come into Diwan Hall, ਤੇ make sure ਕਿ ਉਹ speech ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ. ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, they should also wait till the speech is over. Please refrain from talking. ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ speech ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, make sure ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ judges ਆਪਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ judging ਕਰ ਸਕਣ. If someone want to do chore seva, as I said, please wait the speech is over. Do not approach the judges regarding speech, relate to items, and make sure they don't get disturbed in any way. Once speaker is finished the speech, or he will pick the next speaker. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ speech ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, we have a random way of getting the speaker on the stage. तो ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ speaker ਦਾ ਪਰਚੀ ਪਿਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, and that number goes to our sheet, master sheet. ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ. ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ. ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ. ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰਸ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਮ ਗੁੱਡ ਲਕਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਹੋਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ. ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ let me get the 6 to 8 year old kids. Arja Kaur, Bani Kaur, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੀ। ਗਿਆ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਜ਼ਲਿਨ ਕੌਰ, ਜਪਜੀ ਕੌਰ, ਨਵਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਦਾਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਆ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ। They are all there. Is there anybody ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ हैं ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 6 to 8 years old ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਭੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਰਚਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਮਫਸਿਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। is the timekeeping by the timekeeper. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ how the timekeeping is done. I just want to re-emphasize ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, but this is the way we operate here. So this is going to happen like this, so be careful and be on the watch out okay, how this is done and try to understand what it is. Assigned timekeeper will turn the light on for 5 seconds as soon as the allotted time is over, and allotted time for 6 to 8 years old first group is 5 minutes. So when the 5 minutes are over, the light will go on like this. This light will go on for 5 seconds. It will stay for 5 seconds, then it will turn off. Then the grace period starts. And then grace period for every group is half a minute, 30 seconds. So when the 30 seconds grace period is over, the red light will stay on and stay on till to indicate that their grace period is over and the speaker is going beyond the grace period. This will stay on till the speech is finished. So this is very important to note, because after 30 seconds, that means 5.5 minutes, 1 mark will be deducted for every 10 seconds by each judge. Judges don't have to worry about it. The judges coordinator will take care of this little mathematics that is done later on. So judges don't have to
total the score and worry about the time. The timekeeper will take care of this and will note down the time. So as soon as the person goes to the podium, before the fateh is started, the time begins. So very importantly, note it down. So time countdown shall begin as soon as the speaker comes to the podium and starts his speech. That includes Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, timekeeper shall record the total time taken by each and every speaker. And judges don't have to worry about this. So, is there a question on this? This is clear to all the speakers as well as their parents. So this finishes this. Now there are a few general rules. As we are listening to the speeches of young speakers, we should observe silence in the Diwan Hall. As soon as the speech of a speaker is finished, we give 1 minute break time to the judges to enter the comments. During that time, you may leave or enter the Diwan Hall. This is to avoid any disturbances in the speeches of the youth that are speaking. Turn off your cell phones or put them either on aeroplane mode or on mute. Please do not applaud any speech with a jakara or any other way, as we are going to applaud all of them as a group by a jakara as soon as a particular age group finishes their speeches. So as soon as group 1 is done, we will applaud them by a jakara, a loud one, and when the speeches are finished. Please refrain from talking while the speech is going on. If someone wants to do chor sahab, etc., please wait till the speech is over. Please do not record speeches of any youth other than your own. All speakers are awarded plaques for participating in the symposium, even if they do not achieve any other position. There are no extra marks for delivering your speech in Punjabi, although we have extra $30 cash prize for Punjabi speakers. So these are some other instructions that I have given and they need to be observed. So with this, I will hand over to Sardar Harchand Singh, who was also one of the very prominent speakers at the symposium, and he's going to be the first speaker, and he will introduce everybody the way somebody should be introduced. So normally we introduce people with number 1 and with the name, and that is repeated 2 times in order for the judges to know that which person is speaking. At the same time, the name of the person is displayed on the screen so that people will know who is speaking at that time. So, and we are going to randomly pick the first, second, and third speaker, and so on. So here is Harchand Singh. He is going to tell you on what subject the first speaker is going to speak, and rest of them will follow suit. So here is Harchand Singh.
And I will pick the... We are going to randomly pick the speaker. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So as Uncle Ji mentioned, we are going to be starting with Group 1. Just to give a little bit of a recap about Group 1 for Jede Sangat Ni Jande. The book for this year was The Illustrated Story of Chamkaur Sahib. And there are 3 questions for Group 1. The first is, what were the reasons that made the Mughal Emperor Aurangzeb attack Anandpur Sahib in 1695? What inspired Sikhs to fight with such courage and bravery in every battle with Mughals following the Battle of Anandpur Sahib in 1704? Question number 2, why and when did the Battle of Chamkaur Sahib take place? And what did you learn from the Battle of Chamkaur Sahib? The third question is, what lessons did you learn from the martyrdom of Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujar Singh Ji? And if you could ask Sahibzadas Ajit Singh Ji and Jujar Singh Ji anything, what would it be and why? Tehun, we're going to randomly select the first speaker for group number 1. And that is going to be number 2, Bani Kaur. Number 2, Bani Kaur. As always, for every participant of Group 1, please matha tek ke, then come to the podium. And when your speech is done, please dobara matha tek ke go back. Vaheguru. Judges. साथ संगत जी गज वच के फतेह बुलाने जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं इत्थे बैठी सारी संगत नाल उस महान समय दे बारे गल करना चाहती हां जो साडे खालसा पंथ दी नींव है। Guru Gobind Singh Ji tells us in his autobiography Bachittar Natak that he had been the chosen servant from God to establish a religion which promoted righteousness and destroyed sinfulness. मैं हो परंपरा को दाता देखन आयो जग तमाशा. For this, he created the Khalsa Panth, the Sun Sipahis. But his growing influence and power and the creation of Khalsa as a new religion threatened the hill Rajas. To defeat the Sikh, the Rajas allied with the Mughal ruler Aurangzeb, who was also very jealous of Guruji because all the people loved him, called him Sache Pacha, and treated him like the supreme king. How could he be more powerful than the emperor? The Mughals got defeated every time they attacked the Anandpur. They even sent a wild elephant inside the fort, but he too was killed by the brave Sikhs. They tried tricking Guruji by swearing on the holy book Quran and the holy cow of Hindus, but Guruji knew all their tricks. This shows the courage of the Sikh and the faith they had in Guru Gobind Singh Ji. Their determination to protect their religious freedom helped them face all their hardships. It also shows that Guruji was a brilliant strategic war leader. But in 1704, hundreds of thousands enemy soldiers surrounded the fort for about 7 months and stopped any food, water, or other supplies from reaching the Sikhs. Dying out of hunger, they pleaded Guruji to leave the fort. ऐसो हाल हमारो भयो हाथ शाम हमरो के गयो. The Sikhs left Anandpur Sahib on the cold night of December 20th. They were attacked on the Sirsa River, and with only 46, Guruji reached the Gadi of Tumkur,
where 10 lakh enemy soldiers were waiting to attack them. But with great pride in his Sikhs, Guru Gobind Singh Ji said, चिड़िया से मैं बास लड़ाऊं, गिदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं. On December 22nd, the War of Jamkor started. The Sikhs went to the field in small groups. When Baba Ajit Singh Ji wanted to take the fourth group, Mahdar Singh Ji tried stopping him. Ajit Singh Ji replied, नाम मेरा अजीत है, जीतिया नहीं जाऊंगा, जीतिया जो अगर वापस नहीं आऊंगा. Guru Ji watched his son fight bravely and killed hundreds. But when he was dying, Guru Gobind Singh Ji said, शाबाश बेटे, खूब लड़े हो, क्यों ना हो, गोबिंद के फर्जंद बड़े हो. Following his elder brother, Sahibzada Jujhar Singh said, भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं पाता, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं आता. When he got martyred, Guru Gobind Singh Ji said, Pio pyala piram ka, suman be asvar, ach khalsa khas pio satkar ke darbar. Meaning, hey Vaheguru, I am giving you back what you gifted me. Finally, when only 10 Sikhs were left, Guruji agreed to leave the fort on the order of the Panch Pyare, showing that he was their Guru and their Chela. The Shaheed of the Sahibzada shows that he did not differentiate between his own kids and the Khalsas. In Putaran ke शीश पर वार देश से चार मुआ तो क्या हुआ, जीवित कई हजार. Also, when all the options of goodness are closed, then we need to fight against injustice. The Sahibzada had complete faith in their father. It's so hard for me to believe that they had such great values, courage, humbleness at such small ages. Their sacrifice has made Jamkor the Karbala of India. I want to ask them, how can we get free of all pride, worldly pleasures, and can have such strong faith in our religion? Sangat Ji, I seek blessings from all of you so that I can live my life as a true Sikh, as the Sahibzades. क्या खूब थे वो जो हमें अपनी पहचान देंगे, हमारी पहचान के लिए वो अपनी जान देंगे. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Judges? Okay. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Number 2, Bani Kaur da bahut ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Next participant is going to be number 7, Harveer Singh. Number 7, Harveer Singh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.
Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਚਾਡੇ ਕੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ imagine a cold night in December of 1704 in a small village outside of Ropar, Punjab. My two brothers, Baba Jeet Singh Ji and Baba Jujar Singh Ji, were going to ask their father, Guru Gobind Singh Ji, for permission to join the Khalsa army in defending a fortress known as Chamkor the Gadi. On that cold night, Guruji gave them his blessings, and they were now prepared for battle. How did they get to this point? Let me tell you. The story starts almost 10 years earlier, in 1695. The ruler of the time, Emperor Aurangzeb, was evil and oppressive, forcing everyone to convert to Islam. He even imprisoned his own dad. At the same time, Guru Gobind Singh Ji's following was growing every day. The growing Sikhs addressed him as Sache Pacha, which means the true Lord. Aurangzeb didn't like this at all because he thought he was the supreme leader. So he told his generals to start attacking Anandpur Sahib, starting with the first attack in 1695. In every battle to defend Anandpur Sahib, Sikhs fought with courage and bravery because they knew that the Mughals wanted to continue their oppression and stop the growing influence of the Guru. After almost 10 years of continuous attacks, 10 years, Guruji and his Sikhs left Anandpur Sahib and moved to the fortress known as Chamkor the Gadi. When Mughal leader Wazir Khan learned of Guruji's location, he announced with a drum beat that if the Guru surrendered, his life would be spared. How did the Sikhs respond? Of course, they refused. This brings us back to that moment on that cold night in December of 1704, in one of the most epic battles in Sikh history, when my two brothers joined 40 other Sikhs in facing an enemy of 1 million soldiers. Moments like this inspired Guru Gobind Singh Ji sang, "Sawa lakh se ek lado, tabe Gobind Singh naam kaho," which means that each of my Sikhs can fight 125,000 enemies. Only then is my name Guru Gobind Singh Ji. In this Sakhi, the Guru teaches us that even though they were outnumbered 25,000 to 1, it is our duty to stand up in the face of injustice, no matter the odds. That's the message of the Shabad, Sura so pehchaniye jo lade deen ke het. Guru Gobind Singh Ji also teaches us that even though he was a Guru, he obeyed the order of the Panch Pyare when they asked him to leave the fortress to protect the future of Sikhi. That's how he taught us the importance of the Guru Panth along with the Guru Granth. The sacrifice of the Vadde Sahibzade shows that they didn't consider themselves royalty or special because they were Guru Gobind Singh Ji's sons. They knew that they were just two of the many Singhs of the Khalsa Panth. That's why I called them my brothers, because I'm a Singh too. They trained for battles as part of their education, so I sometimes wonder if they knew in their heart that they were preparing for the Battle of Chamkor. I also wonder if they had any hesitation to join the other Sikhs, since their father was Guru Gobind Singh Ji. I even wonder if they knew what was happening to their little brothers, the Chote Sahibzade, as they were getting ready to fight. These are some of the questions I would ask them. Sadh Sangat Ji, today in 2025, with all the political chaos around us, how lucky are we as Sikhs to have a history
full of heroes that inspire us with values of courage and justice. Let's remember these values whenever we have a challenge, big or small, because after all of us being here and sharing these values was Guruji's dream. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We'll allot 1 minute for the judges to finish up their comments. Judges? ठीक है जी. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Number 7 हरवीर सिंह ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ. The next participant is going to be number 9 ਜਪਜੀ ਕੌਰ. Number 9 ਜਪਜੀ ਕੌਰ. And just as a reminder that when the participant is speaking, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ there should be no distractions ताकि they can do their best as they come forward. Vaheguru. Vaheguru. बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कताए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए. चमक है मेहर की चमकार तेरे ज़रों में, यहीं से मन के सितारे की समा के लिए. खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. मेरा नाम जपजी कौर है ते मेरा अज दा विशा है साखा चमकौर. चमकौर साहिब की जंग कोई आम जंग नहीं सी, ਉਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ. ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ. ਸਿੱਖ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ. ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ.
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ 1984 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਰਵਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुँह तो क्या हुआ जीवित कई हजार। सिखा नूं चमकौर साहिब दी जंग तो सिखा दी लोड़ है कि सारा पंथ ही सिखन दा परिवार है, तो पंथ ने चाहे कलर गुरबानी की जा सकती है। मैं दोवें साहिबजादे नूं बेनती करनगी है बाबा अजीत सिंह जी तो बाबा जुझार सिंह जी, तुसीं अपनी निक्की भैन ते कृपा करो ते मैनूं भी किनका मात्र अपनी दलेरी ते सिक्खी दी दात बख्श दिओ। अंत विच मैं चारण सिंह सफी की कविता नाल समाप्ति करांगी, जिस विच ओ गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिखदे हन कि राही कोई परीत दियां मंजिलां दा एदा मंजिला मुकांदा वेख्या ना, हंसन जिहे प्यारे पुत्रा नूं मुँह मारदे पांदा वेख्या ना, पैर पैर ते राजू नूं मार ठोकर हीरे लाल गवांदा वेख्या ना, पिता कोई भी पोती दी लाश उत्ते गीत खुशी दी गांदा वेख्या ना, गीत खुशी दी गांदा वेख्या ना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
Judges? All set? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 9 ਜਪਜੀ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਨੰਬਰ 10 ਨਵਨੂਰ ਕੌਰ। ਨੰਬਰ 10 ਨਵਨੂਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Namnoor Kaur and today I'm going to take you back to the era of Shri Guru Gobind Singh Ji when the Mughals attacked Shri Anandpur Sahib and the Battle of Chamkaur Sahib. Na soro Mansoor Guru Gobind Singh Azadi Manzoor Guru Gobind Singh. The Mughal emperor attacked Anandpur Sahib in 1695 because the Sikhs addressed Guru Gobind Singh Ji, Sache Pacha, the true Lord. The Mughal emperor could not tolerate anyone else with the same title, so they wanted to put a check on the ever-increasing following of Guru Gobind Singh Ji. Guru Gobind Singh Ji worked on the concept of warrior spirit, the Khalsa Panth, meaning pure Sikh community. The Khalsa are known for observing the 5 Ks: Kish, Kada, Kunga, Kashara, and Kirpan, which are the 5 symbols worn by Sikhs. Guru Gobind Singh Ji describes the Khalsa as his complete form, and he lives in his dear Khalsa. Khalsa mero roope khas, Khalse mehu karo nivas. The Sikh soldier spirit and Guruji's teachings inspired the Sikhs to fight with courage and determination against injustice. The battle shows the Sikhs' commitment to defend their faith and principles. The Battle of Chamkaur Sahib took place in December 1704 at Chamkaur di Gadi near Ropar. Guru Gobind Singh Ji and his 2 eldest sons, Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujhar Singh Ji, along with 46 fought against 10 lakh Mughal soldiers. The Mughal and Hindu hill rajas offered Guru Sahib a safe passage to leave Anandpur Sahib, but they betrayed Guru Sahib and attacked them. Although outnumbered, each Sikh fought with Chardi Kala till the end. Even though they lost the battle, it is still viewed as a moral and spiritual victory. The sacrifice of Guru Gobind Singh Ji's family, especially the martyrdom of Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujhar Singh Ji, teaches us to be brave, fearless, courageous. Never let the fear of death scare or stop you. Do not let your emotions break you. Instead, use them to gain strength. I am amazed by the courage of the young Sahibzade. And if I ever get to meet the Sahibzade, I would like to ask them, where did they get all of that courage? Because I want to be courageous like them, especially in the face of a challenge. The Battle of Chamkaur Sahib is a testament to the enduring spirit of Sikhism, which emphasizes invincible courage, justice, and the importance of standing up for what is right. To conclude, I would like to quote, "Chidiyan naal main baas ladawa, giddra nu main sher banawa, 1.25 lakh se ek ladawa, tabhi Gobind Singh naam kahawa. Bolai Saunehal, Sat Shri Akal, Vaheguru Ji ka Khalsa, Shri Vaheguru Ji ki Fateh."
We'll give the judges about a minute for their comments. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ 10 ਨਵਨੂਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। The next participant is going to be number 11 Sadaval Singh. Number 11 Sadaval Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Sadaval Singh. Today, I will share with you stories of real courage from our beloved Guru Gobind Singh Ji and his fearless Khalsa Sikhs. These are not just old stories, they're lessons that teach us how to live with faith, strength and courage. Guru Gobind Singh Ji founded Anandpur Sahib as a place for learning, prayer and training. People from many places came to join the Khalsa to become strong and united. Guruji taught Sikhs to live with respect and stand up against injustice. This made the Mughals and nearby kings feel scared of his growing power. In 1695, the Mughals attacked, but the Khalsa fought back with great courage. Jithe tara vadda, utte Islam dolda hai. Where righteousness rises, tyranny begins to fall. Even after the hard times at Anandpur Sahib in 1704, the Sikhs stayed strong. They didn't lose hope because Guru Gobind Singh Ji gave them courage with his love and strength. His words lifted their spirits and gave them purpose. The Khalsa created in 1699 taught them to live with truth, bravery, and faith in Waheguru. The Sikhs knew they were not just fighting for themselves, but for everyone who needed help. After the betrayal at Anandpur Sahib, Guruji and his Sikhs were chased by Mughals, leading to the Battle of Timekeeping Sahib in December 1704. It proves courage and strength of the Sikhs. Faced with overwhelming odds, the Khalsa chose to die like brave lions, over surrendering to the Mughal oppression. Strong belief in Waheguru and the way they followed that teaching of Sikhi can be seen the way they lived and fought. Jinna di Sikhi sachi hove maut to nahi darte. Those who Sikhi is true do not fear death. I learned that true strength isn't about weapons or big numbers. It comes from faith, purpose, and standing together. At Jamgar Sahib, 46 fought thousands without fear. They chose to face life challenges with courage till the end. Mar ki vi jo jeevde han, oi sach sur mein hunde han. Those who live even after death are the real warriors.
Their bravery still inspires us today. The Sahibs were fully 18 and 14 years old when they asked Guruji's permission to go out and fight in the battle. They knew they were going to die, but still, they didn't hesitate because they were called on board to sacrifice themselves for principles of Sikhi. Their sacrifice deeply changed how I see standing up for what's right. I learned that true strength is about age or being strong, but about staying true to your values. Maut dusar matte la ke sach di rakhi kiti. They were death-like a kind and protected the truth. If I could speak to Sahibs of the Jeet Singh Ji and Jujhar Singh Ji, I would ask, where did you get such strong faith and encouragement at such young age? Their aunt would help me grow stronger in my own life and my Sikh values. In today's world, when even small challenges of life make us worried and scared, their bravery inspires us because they gave their lives at such young age so that Sikhi could live for generations to come. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Our courage in life comes from your sacrifice. In conclusion, I would say these are just stories of the past. They're guides for our future. We are the Singhs and Gaurs, our Guruji. We must live with truth in our hearts, courage in our minds, and love for Waheguru in our souls. The best is standing for truth and justice, even when outnumbered. Is a timeless lesson we must all heed. Sacha Sikh aur jo hamesha sach se tike. A true Sikh is one who stands by the truth. We must always remember their sacrifice and walk the path. They show us with love, strength, and chardi kala. Jekara bladi halo jai Shri Guru Gobind Singh Ji da manu paave sat sri akal. Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru Ji ki fateh. And we'll give a minute to our judges for their comments. Judges all set? Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Number 11, Sadaval Singh da bahut tanwad jinhone apni speech share ਕੀਤੀ. The next participant is going to be number 8, Hazelin Kaur. Number 8, Hazelin Kaur. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Waheguru.
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 1704 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਰਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, इन पुत्रन के शीश पर वर दिए चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित के 1000। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। मेरा दूजा प्रश्न है, चमकौर साहिब दी जंग क्यों हुई ते उस तो असी की सिੱਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ। ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should always stand for trust and have faith in God. जातो प्रेम खिलण का चाओ, सिर तर तली गले मेरी आओ, इदा मार्ग पै तरी जय, सिर दीजे कान ना कीजै। मेरा अगला प्रश्न है, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਣ ਚੁੱਤਰ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पर जा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। जिमें साहिबजादे नूं कुछ पुछ सकती तां ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ।
मैं ये भी पुछती मैं तुहाडे वांग बहादुर ते निडर किवें बन सकदी हाँ? At the end, I pray to Vaheguru Ji to bless us with the same courage, trust and faith as the Sahibzadas did. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ 8 ਹੇਜ਼ਲਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। The next speaker is going to be number 6 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। Number 6 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। This Shabad reminds us that all beings originated from the one light, Vaheguru Ji. Sikh is rooted in equality, justice and oneness. But not everyone saw the world that way. Not Aurangzeb, no. He crowned himself the supreme ruler, a man who ruled with fear, haunted the sword aside in scriptures. He believed he could erase beliefs, burn courage, break spirits. In contrast, Dasam Patsha, Guru Gobind Singh Ji, savior of the weak, protector of the innocent. Sikhs lovingly called him Sache Patsha, the true king. Haq Aga Guru Gobind Singh, Shah Shahenshah Guru Gobind Singh. Aurangzeb could not tolerate this. In 1695, he attacked Anandpur Sahib. But the Sikh army was tayyar ba tayyar, ever ready, and they gave a befitting reply. Then in 1699, history turned. Guruji established the Khalsa Panth, a brotherhood of saint soldiers, created not for conquest, but to protect the innocent and defend what's right. Khalsa mein do roop hai khas, Khalsa mein ho karo nivas. खालसा काय पलक की फौज, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज. Anandpur Sahib thus became a symbol
of resistance, faith, and divine strength. But this rise did not go unnoticed. In 1704, Aurangzeb's forces returned, not in open battle, but by siege. They surrounded Anandpur Sahib for weeks, cutting off all supplies. Sangat ji, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ. The Mughal generals falsely promised a safe passage, but as the Sikhs began to leave, they were attacked. Guruji was only 46 and his beloved sons, Baba Jeet Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji, took shelter in the small fort at Chamkaur Sahib. What followed was not just a clash of weapons. It was a battle of spirit over might, faith over fear. Suda so pehchanye, jo lade din ke het. Pujja, kat mare, kabhu na chhade khet. Gagan mama bajo, balu nishane khao. Khet jo maariyo surma, ab jo jan ko dao. As the battle grew intense, young Baba Jeet Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji seek Guruji's blessings to fight. And they did. Not as children, but as lions. They fought fiercely, but ultimately gave up their lives to strengthen Sikhi da boota with their blood. Desh vapan mo eh, Shiv karma te kabhu na taro. ना डरो असो जब जा लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो. Sakar Chamkaur Sahib is not just a chapter in Sikh history. It is a flame that still burns in the heart of every Sikh. At Chamkaur Sahib, Guru Gobind Singh Ji declared to the world, "Sawa lakh se ek ladao, tabi Gobind Singh naam kahao," not in numbers but in spirit. The Sahib story that courage has no age. They could have bowed, they could have surrendered, but they chose to rise, to fight, to embrace Shahidi. Jo to prem khilanka chao, sista tali gali midyao, itamadak baat dijiye, sid dijiye kar na kijiye. Sangat ji, if I could ask the Sahibzade anything, I would ask Baba Jeet Singh Ji, Baba Jujhar Singh Ji, in those final moments at Chamkaur Sahib, what gave you strength? When the swords clashed and the sky thundered, what kept your feet from turning back? Or perhaps I'd ask one message they would like to give to future generations about living with courage and integrity. Because one day, I too used to be a brave Sikh woman, one who stands tall for truth, who walked the path to Gurbani and only bows to Vaheguruji. Dukalam pranasi dayalang sarupe sada angsange abhangam bebute. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.
Judges, all set? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Number 6, Harnoor Kaur da bahut dhanwad, जिन्होंने अपनी speech नाल निहाल कीता है. The next participant is going to be number 5, Harjas Singh. Number 5, Harjas Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru. Vaheguru. जो तो प्रेम खिलन का चाओ शेर तर तली गली मेरी आओ तुम्हारे पैर तरी जय शेर दी जय कारणा की जय गुरु प्यारी साथ संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Today we will be hearing some amazing stories about our Sikh history. These stories are about bravery, truth, and sacrifice. Let's begin. Number 1, why did Aurangzeb attack Anandpur Sahib? Why were Sikhs so brave? A long time ago, there was a Mughal king named Aurangzeb. He was very powerful, but he was not happy because Sikhs were becoming strong. Why did he attack Anandpur Sahib? Guru Gobind Singh Ji was teaching Sikhs to be brave. Some hill kings were jealous of Guru Ji. Aurangzeb didn't like that Sikhs called Guru Ji Sache Pacha, the true king. Aurangzeb wanted everyone to follow his rules and change their faith, but Sikhs said no. Even after they left Anandpur Sahib, 1704, Sikhs kept fighting. Why? Guruji's words made them fearless. Desh Shiva par mohe eh shubh karman te kabhu na taru na daro aur so jab jaye laro nischay kar apni jeet karo. They believed in Vaheguru. They knew truth always wins. Number 2, the Battle of Chamkaur Sahib. A small fort, a big fight. Now let's go to December 22nd, 1704. Guru Gobind Singh Ji and only 46 were in a small fort. Guess what? Thousands of Mughal soldiers came to attack. Can you imagine? Only 46 against thousands. But Sikhs did not run away. They fought one by one. Even Guruji's 2 sons fought. Sahibzada Ajit Singh Ji fought first. Sahibzada Jujhar Singh Ji fought next. They both became martyred, but never gave up. What do we learn? Never be scared. Even a small group can fight a big enemy. Guruji showed us how to be a true leader. Number 3, what can we learn from Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujhar Singh Ji? These 2 brothers were very young, but very brave. They had a choice, fight for truth or run away. Guess what they chose? They fought. They did not think about fear. They talked about Vaheguru and Guruji's teachings. What do we learn? Age does not matter. Even kids can be brave. Truth is always more important than life. If we believe in Vaheguru, we can face anything. If I could ask them a question, I would ask, weren't you scared? Because their answer will help all of us be braver. Conclusion, what should we remember? Guru Gobind Singh Ji and the Sikhs were very brave. They fought for truth and never gave up. Let us remember Guru Nanak Dev Ji's message. Jo to prem khilan ka chao, sir tar tali gali meri aao, itmarik pair tari jai, sir di jai, karna ki jai. Even today, we must walk that path with love, courage, and faith. But we must not stop at just remembering.
We must live the spirit. So what's our responsibility today? We must not just study Gurmat, we must live Gurmat. We must not only admire our history, we must become that history. That's why we say with full faith, Gurmat Sikh ke asi sikhani, Amrit tari kaun briani, karna Sikhi da prachar, sari dunya de vichkar. Let's become the Khalsa Guruji created and let us spread this light across the world. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Judges, what's that? Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Number 5, Harjas Singh, da bahut dhanwad jinhone apni speech naal nihal kita. The next participant is going to be number 12, Sia Singh. Number 12, Sia Singh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Respected Sangat Ji, my name is Sia, and with Vaheguru's blessings, I stand before you to share a sacred moment in Sikh history, the Battle of Chamkaur Sahib. It is about the sacrifice of Guru Gobind Singh Ji, his sons, and the Khalsa, who stood up against a ruthless king for truth and justice for all. May we learn from their faith and sacrifice. Why did Aurangzeb attack Anandpur Sahib in 1695? And what inspired Sikhs to fight with such courage and bravery following the battle of Anandpur Sahib in 1704? Mughal Emperor Aurangzeb ruled over a vast empire. Our 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, lived in Anandpur Sahib. He taught that all humans are born equal regardless of their faith. This troubled Aurangzeb since Sikhism was growing, as many followed Guru Sahib's path of equality. Aurangzeb's power relied on maintaining control and division. His pride was wounded when he had learned that the Sikhs honored Guru Gobind Singh Ji as Sache Pasha, the true king, a title Aurangzeb thought only he deserved. Aiming to silence the Sikhs and their message of social justice, he sent his army to attack Anandpur Sahib. In 1699, Guru Gobind Singh Ji created the Khalsa Panth, who promised to fight for justice and never be afraid. They believed in Vaheguru and Guru Sahib's dream of a fair and just society. In May 1704, the Mughals surrounded Anandpur Sahib for months.
Sikhs faced hunger and hardship but held firm. The Battle of Chamkaur Sahib occurred in December 1704. Guru Gobind Singh Ji and about 400 Sikhs left Anandpur Sahib at night after the Mughals had promised them a safe exit. But they had lied and attacked them at the Sarsa River. Only Guruji, his two elder sons, Sahibzada Ajit Singh Ji, Sahibzada Jujhar Singh Ji, and 40 Sikhs reached a small mud fort in Chamkaur Sahib. The Mughal army had thousands of soldiers, but the 40 Sikhs didn't give up. They fought in small groups using arrows and swords. Their strength and courage shocked the enemy. Guruji later wrote about this in a letter called Zafarnama, saying his 40 hungry Sikhs fought like lions. Lessons we can all learn from the Battle of Chamkaur Sahib. The first thing I learned is that faith is our strength. Their trust in Vaheguru made them fearless, and that faith in Vaheguru would make us fearless even in our everyday lives. This battle teaches us that courage comes from within our hearts, not the size of our army. The Sikh values teach us to trust Vaheguru and uphold justice. It also shows that breaking promises, as the Mughals did, shows their dishonesty and lack of integrity. 40 Sikhs faced thousands with great bravery, proving that true courage shines even in the darkest times. In the battle, Sahibzada Ajit Singh Ji, aged 18, sought his father's blessings to fight. He led the Khalsa with courage and sacrificed his life. Sahibzada Jujhar Singh Ji, aged 14, inspired by his brother, also fought and sacrificed his life for the Panth. What I learned from the sacrifice of Sahibzadas: courage knows no age. They were young, but lived for Vaheguru's will, showing we can serve the truth from a very young age. They were kids like us, but fought for justice. We can do great things if we act with courage. For me, these lessons hit close to home. As a young Sikh, I sometimes feel nervous about speaking up, like standing up for a friend who's being treated unfairly. Learning about the Sahibzadas inspires me to be brave, no matter how small my actions may seem. If I could ask Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujhar Singh Ji anything, it would be how they overcame fear in the battle. I would like to learn from their courage to better manage my own fears in stressful situations. In conclusion, the Battle of Chamkaur Sahib is a testament to Khalsa sacrifice. Guru Gobind Singh Ji, Sahibzada Ajit Singh Ji, Sahibzada Jujhar Singh Ji, and the Sikhs sacrificed everything for truth and justice. Their lives teach me to be truthful, brave, and dedicated to Vaheguru. Let us honor them by living as true Sikhs. Thank you, Sangat Ji. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Judges all set? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह.
Number 12, Sia Singh ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। The next speaker is going to be number 14, Tegbir Singh. Number 14, Tegbir Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੀਓ ਪੋਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਨਵੰਬਰ 1695 ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲ ਦੌੜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1704 ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ। ਸਾਲਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। 1704 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, 1.25 लाख से एक लड़ाओ तब है गोविंद सिंह नाम कहा। साहिबजादा अजीत सिंह जी ते जुझार सिंह जी ने चमकौर की लड़ाई में शहादत दित्तियां। उस समय उन्हां दी उम्र 15 ते 18 साल दी सी। उन्हां ने मुगलों की 10 लाख फौज नूं टक्कर दित्ती ते अपने आखिरी साह तक लड़ते रहे। साहिबजादा अजीत सिंह जी ते जुझार सिंह जी जयकारे बुलाते हुए वारी वारी जंग के मैदान में पहुंचे। लड़ाई के मैदान में उन्हां ने मुगल सिपाही
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। From the doors. Do we have anybody at the door? Achha. ठीक है, we can do it. Thanks. Judges all set? हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नंबर 14 तेगवीर सिंह ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। The next participant is going to be number 13 Sukhnoor Singh. Number 13, Sukhnoor Singh. And while the participant is doing Matha Tekna, I would ask the Sangat ke please, as the participants are doing their speeches, koshish karo ke darwaja band rakhiye taki participant distract na hove te they can do their best on stage. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Vaheguru. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਬ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1704 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਸਿੱਦਕ, ਅਡੋਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Judges all set? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ 14 ਤੇਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। The next participant is going to be number 1 ਆਰਜਾ ਕੌਰ। Number 1 ਆਰਜਾ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜੇ ਸਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
गुरु गोबिंद सिंह जी मानस की जात सब एक पहचान बुदा उपदेश दे के सारी मनुखता नूं जात पात छड़ के बराबर का दर्जा दे रहे सन, जिस तो प्रभावित हो के बहुत लोग सिख बन रहे सन। पहाड़ी राजे इसनों अपने राज लिए खतरा समझते सन। उन्होंने औरंगजेब दे कन परे कि सिख गुरु साहिब नूं सच्चा पातशाह कह के बुलाउंदे ने। औरंगजेब ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1695 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। पहला मरण कबूल जीवन की शड्यास हो सबना की रहन का तो आओ हमारे पास। सिख कोई तनख्वाहदार फौज नहीं सी, वो तो अपने गुरु दे प्यार ले लड़ रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ते सिखा ने दुश्मन नूं आनंदपुर साहिब तो मार पजाया। इस तो बाद पहाड़ी राजियां दी गुरु साहिब वल ईर्खा बहुत वध गई। आओ संगत जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। 1704 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, पर सिखा की बेनती ते गुरु साहब ने आनंदपुर साहब छड़ दिता। पर दुश्मन अपने वादे तो मुकर गए ते सिरसा के कंढे घमासान जंग हुई, जिस विच गुरु साहब का परिवार उन्हां तो विछड़ गया। गुरु जी वड्डे साहिबजादे ते 40 सिख चमकौर की कच्ची गढ़ी विच आ गए। इत्थे मुगल ते पहाड़ी राजियां दी 10 लाख की फौज ने गुरु साहब ते सिखां ते हमला कर दिता। 1.25 लाख से एक लड़ो तबे गोबिंद सिंह नाम कहो। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी ते कई सिख ते 40 सिख चमकौर की कच्ची गढ़ी विच आ गए। इत्थे मुगल ते पहाड़ी राजा दी 10 लाख की फौज ने गुरु साहब ते सिखां ते हमला कर दिता। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਭੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਕੇਤ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ अपने गुरु ते धर्म ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ सिर तिरतली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। जो गुरु दा सिख बन जाता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। मैं साहिबजादियां तो बहुत प्रभावित हुई हाँ। मैं भी साहिबजादियां वर्गे हौसले नूं अपने अंदर वसा के अपनी जीवन की हर मुश्किल नूं हिम्मत नाल पार करांगी, गलत दा विरोध करांगी ते सच दे नाल खड़ांगी। मैनूं माण है कि मैं एक सिख परिवार विच जन्म लिया है। मैं गुरु साहिब का यह अमुल्यक जीवन बख्शण लई शुक्र करदी हाँ। मैं गुरु साहिब अगे अरदास करदी हाँ कि मैनू हर मुश्किल नाल जूझण की हिम्मत बख्शण ते मैनू असीस देण के मैं गुरबाणी नूं पढ़ां, उस ते अमल करां ते गुरु की सिक्खी नूं निभा सकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
Sorry. Judges ready? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਰਜਾ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। The next participant is going to be number 4 ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੌਰ। Number 4 ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੁਝਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਫਟਕਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਦ ਗਏ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਸੀ ਲੁਟਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸੀਗੇ ਵਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Gurbani Kaur. Today I will speak about Saka Chamkaur Sahib. Question 1. What made Aurangzeb attack Anandpur Sahib in 1695? What inspired Sikhs to fight with such courage and bravery? Sad Singh ji, there is no greater tyranny than that which is expressed under the shield of law and in the name of religion. It existed in historic India under the rule of Aurangzeb and in today's world in the Middle East and Ukraine. While Aurangzeb was the king of India, Sikhs called Guru Gobind Singh Ji Sache Badshah, the true leader. Shah, Shan, Shah, Guru Gobind Singh. This bothered Aurangzeb, who wanted to be the biggest king of all times. He was known for strict enforcement of Islamic laws. Guruji strengthened the Sikh Panth with the discipline of Naam and Gatka. He made Khalsa as a Kalpuri ki Fauj, who were seen as a strong challenge by the Mughals. All this led to Aurangzeb attacking Anandpur Sahib. Sikhs always fought with courage in their battles. This was because of number 1, Guruji's teachings to do good deeds and fight bravely against injustice. Number 2, faith and Vaheguru and power of Gurbani. And number 3, living every moment without fear and chardi kala. बेअशबाब मोहे है शुभ कर्म न ते कबहू न टरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो. Moving on to question 2. Why and when did the Battle of Chamkaur Sahib take place? What did you learn? Battle of Chamkaur Sahib took place on December 22nd, 1704. It was Guru Gobind Singh Ji's combat against the Mughal Empire. As Sikhs left Anandpur Sahib, they were ambushed at Sarsa River. Guruji's family got separated. Along with his 2 elder sons and 46, he reached to the kill of Chamkaur Sahib. The Mughals, led by Wazir Khan, surrounded the fort demanding Guru Gobind Singh Ji's surrender. Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji volunteered to carry the Nishan Sahib to the battlefield and, along with other Sikh warriors, sacrificed their lives. They exhibited the sentiment of Jewel te Nishan hai Pant Maharaj ke. The Battle of Chamkaur Sahib was a testament to Sikh valor. Beyond a military event, it was a spiritual and moral victory. It demonstrated how few can stand against even the mightiest of evil. Sura so pehchaniye jo lade deen ke. Purja kat mare kabuna chare ke. Moving on to question 3. What lessons did you learn from the martyrdom of Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujhar Singh Ji?
Sad Sangat Ji, we say Ardas every day. Where's young Sahibzade? Live their life by those thoughts. We pray for Sikha to Sikhi, that case on. Sahibzadas proudly wore their Sikhi roop, which they never compromised. Red Dot, Sahibzadas always did nickname, even during war. The Big Dot, they were wise beyond their ages. Rosadan, Rasadan, they never lost faith in Guru Bata and Baigurji. If I could ask my Sahibzadas anything, I would ask their last words to their father before they stepped onto the battlefield. And what Guru Bata told them when he hugged them for the last time. I will ask them, how are you able to smile in the face of certain death? मैं ये भी पूछूंगी, तुसी मेरे बड़े वीर बनोगे, so that I can become a braver and stronger core princess. Sad Singh Ji, let us not forget the strength and efforts of our Guru Pata and Sahibzadas, क्योंकि असी हकल गीत दिलाल, असी हकल गीत दिलाल. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Judges? We'll give it just a few seconds. ठीक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. The next participant is going to be number 3, Jia Kaur. Number 3, Jia Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Vaheguru. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम केला. वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला. देख देख देता नहीं अमृत दे दाते, खालसा फौजी सरताज. चिट्टिया बाजा वाले सरबंस दानी. दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुक्म थले 1695 तक सिख एक बहुत वड्डी रिलीजियस ते मिलिटरी फोर्स बन गए सन. गुरु जी ने आनंदपुर साहिब में सिखां दा गढ़ बना दिता सी. सिख गुरु जी नु सच्चे पातशाह कहंदे सन. ओ कहंदे सन हक का हक
Aga Guru Gobind Singh, Shah Shahenshah Guru Gobind Singh. Aurangzeb, us samay da Mughal Badshah, ek Tanashah si. He saw this as a threat to his empire. His hate for the religions was well known, and he also martyred Guru Tegh Bahadur Ji for this reason. Aas-paas di pahadi, Raje vi Guru Ji de vadde influence to darde san. So for all these reasons, Aurangzeb asked his generals to attack Shri Anandpur Sahib to finish this threat. People ask, what inspired Sikhs to fight with such courage? Sat Sangat ji, jo mainu samajh aaya, tin cheeਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ inspire ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲੇ Guru Gobind Singh ji their teachings. Guru ji ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ defense of the weak, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ moral purpose ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਸੀ. ਦੂਜਾ sacrifices. 9th ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ. ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੀਜਾ injustice. Sikhs can never tolerate injustice. 1704 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ. ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ. There, on the request of Bhai Budhi Chand, Guruji directed his soldiers to shift their camp to Chamkaur di Gadi. Mughals under Nawab Wazir Khan followed and announced, if Guruji surrenders, they will spare him. But Guruji replied with arrows, killing Nahar Khan and Gani Khan. Mughals attacked Guru's forces. That is when the Battle of Chamkaur Sahib took place on 22 December 1704 at Chamkaur di Gadi. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸ 40 ਸਿੱਖ. ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. 1. Never compromise on our Sikhi core values. I teach my younger brother about the importance of keeping Sikhi Saroop and the star. Sometimes he mentions that other kids tease him about his long hair, but that is when I remind him of the core values Sikh live by. 2. Stay united and never give up. Ona 40 Sikh wang, if all Sikhs stay united today, we can win any battle. 3. Be a selfless leader. We all will be Sikh community leaders of tomorrow. We should be leaders with courage and determination. Martyrdom of Sahibzada Ajit Singh and Jujhar Singh gave me important lessons. We should never fear standing up against injustice. Jo theek hai, usnu hamesha defend karo. As an example, मेरी क्लास ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ. I stood up and confronted in front of the school counselor. After that, she was never mean to me and my friends. My friends and parents were so proud of me. ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ bravery ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ to never get scared. We should live a life that inspires and uplifts others. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, we should have the ability to accept Guru ਦਾ ਹੁਕਮ. If I had the honor of asking Sahibzadas any question, I would ask, how can I, an 8-year-old girl, make choices today that will inspire future generations? Because you had choices and you chose the path of bravery. ਤੁਹਾਡੇ actions ਅੱਜ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ inspire ਕਰਦੀ ਹਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ innocent wisdom ਦਾ reason ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. By understanding what motivates you, I can learn and act with the same wisdom. Sahibzadas were so brave that even a Muslim poet, Allah Yar Khan, writes about their bravery. Seen a misal aayin ki pak ka saaf tha, satgur ke dushmanon ko bhi ittifaq tha. Ye pusht pak, pusht panah hai jahan hai, Sikhon ko iska fakr hai, singhon ko maan hai. Sikhon ko iska fakr hai, singhon ko maan hai. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. As the judges finish up their notes, ਇਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ group 1 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. All the participants did a wonderful job, but we'll let the judges finish and we'll start moving forward. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal. Sri Akal. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ. ਤੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਾ ਰੈਕਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੈਂਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ. ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ. ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ. ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਫਸਟ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਸੁਹਬ ਸਿੰਘ, ਜੀਆਰਾ ਕੌਰ, ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ, ਮਸਕੀਨ ਕੌਰ. ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ. ਮਹਿਰਾਂਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ. ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਐਂਡ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ. ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ. ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
Next group is age group 2. Book is Sikh Sakhis, Part 3, Brave Sikh Woman by Dr. Gurbani Singh. And first question is, which brave Sikh woman from the stories did you enjoy learning about most and why? How did the Sikh woman in the stories show courage in difficult situations? And how did they inspire others? Number 3, what lessons can we learn from the brave Sikh woman about standing up for what's right? How can you apply these lessons in your own life? And then the time allotted is 6 minutes for this age group. First speaker, number 7, Maskeen Kaur. Number 7, Maskeen Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिए जो लड़ाई दीन के हेत, पुरजा कट मरे कमू न छाड़े खेत। सिख इतिहास का हर पन्ना शहीदां दे लहू नाल लिखिया होया है, जिन्हां ने सानू धर्म लई लड़ना, हक सच लई अड़ना अते मजलूमां दी रखिया लई खड़ना सिखाया है। गुरु दे प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬ੍ਰੇਵ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕੇ ਹੀ ਸੰਭਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। She organized and mobilized Sikhs to fight against the enemy, won the battles, and got blessings from the Dasme Pacha. She's a perfect example of a saint and soldier, a fearless leader, a devotee Sikh who is ready to live or die at one command of the Guru. Sangat ji, Sikh ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਬਿਖਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਜਿਸਕਾ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਆ ਤੇ ਸੈਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਏ ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਜੇ ਗਿਰਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲੀ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਸਣ ਪਿਸਾਏ ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
बच्चे ने जियो ते टंगवा के भी सदा शुक्र मनाए पर डोलियां नहीं। सिख बीबिया दी निडरता ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Some of the lessons I learned while reading about our brave Sikh women are standing up for righteousness, fighting against injustice, and defending and protecting rights of our own and others, etc. My Pago's bravery and love for Sikhi, Mata Sadakor's leadership qualities and never give up attitude, Bibi Shanagakar's out of the box thinking, and Mata Kishankar's courageousness are my key takeaways and would definitely apply and practice them in my daily life as well as at school. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੇ। I will be honest, I get carried away with this thought process sometimes myself too, especially at school. ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਡਟ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਡਟ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਡਟ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਡਟ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਡਟ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੱਜ ਰੈਡੀ ਨੇ? ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 4 ਹਰਸੂਹਬ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰ 4 ਹਰਸੂਹਬ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਾਬਰ ਮੋਹ ਹੈ, शुभ कर्म न ते कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लरो, न जय कर अपनी जीत करो। गुरु प्यार साध संगत जी, मैं हरसूब सिंह अज आप जी नूं साडी कौम दे महान निडर अते सिदक वालिया
ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਸੀ ਸਹਾਰੇ, ਪਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮੰਦੇ ਪੀਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਜਿਆ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਕੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਪੱਠਿਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਾਕੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋਨ ਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਦਾਣੀ ਦੀ ਟਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਕਾਤਰਾ ਮੇਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਵਲਾਏ। ਸਿਧਾਨੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਧਾਨੀ ਸਲੋਕਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਟੂਈ ਕੁਇੰਦੇ ਲਾਗੋ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸਰਾਓ ਚਿੱਤਾਵੇ ਉਸ ਪਾਬਮ ਲਗਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਓ। ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬੀਬੀ ਸ਼ਨਾਗਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗੀ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਨਾਗਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਾਗਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦ ਬਰੇਵ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜੋਨ ਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਡੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंतप तू मेरा प्राथा तू मेरा राखा समनी थाए तापो कहा कारे जियो
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। करो बनंती सुर में मीता संत हल की बेला यह खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोएला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। Judges ready? ठीक है। हाँ जी, नंबर 4 ਹਰਸੂਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਹਿਰਾਨ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 8 ਮਹਿਰਾਨ ਸਿੰਘ। वाहिगुरु पंड जमीए पंड निमिए पंड मंगन व्याह पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने 550 साल तो भी पहले सिख कौम विच इस्त्री नूं उच्चा दर्जा दिता ते वाहिगुरु जी ने सिख समाज नूं कुछ बड़िया सूझवान ते बहादुर इस्त्रियां नाल नवाजा है। साध संगत जी, मेरा नाम रण सिंह है। Today I will talk about the contributions of Sikh women. For my first question, I will talk about Mata Pak Kaur Ji, who remains a strong symbol of courage, sacrifice, and unwavering faith in Sikh history. Born in a Sikh family, she always yearned to serve in Guru Sahib's Fauj. Without going to a formal training school, she learned Shastra Vidya, Ghor Sawari, and Jangi Pentre. 1704 ਵਿੱਚ when Mughals attacked the fort of Anandpur Sahib, 40 Singhs wrote a bedawa to desert Guru Sahib. When the Singhs returned home, Mata Pak Kaur Ji took this as an opportunity to serve Guru Pita. She awakened the 40 Singhs and said, "Churiya paake kar bhejo." The Singhs felt embarrassed and ashamed of their dishonesty and lack of integrity. Mata Pak Kaur Ji was the first female Sikh warrior to ever lead Sikhs in the Battle of Mukatsar and come out victorious. This Sakhi always reminds me of these words. मैं ता पिता दशमेश दी हाँ बच्ची मैनू मोम दी गुड्डी ना जान बीबा मैनू पुल के अवला ना समझ बैठी मेरी शक्ति तो है अनजान बीबा। प्यारी संगत जी, we can learn a lot from Mata Pak Kaur Ji. Number 1, living a life of Khalsa. Number 2,
Bravery knows no gender. Number 3, leading with faith and integrity. And number 4, seva. Even when Guru Sahib gave Mata Kaur Ji the opportunity to retire, she stayed with the Sangat and became Guru Sahib's bodyguard. Moving on to question 2. Sangat ji, bahaduri kise mardi jagi nahi hai. Guru Nanak Dev Ji ne hukam ucharan kitta si. Jo to prem khelan ka chao, sirdir tali gali meri aao. It marag pair tarijay, sir dijay, karna kijay. This message from Guru Nanak Dev Ji truly went to these women's hearts. Sardani Sada Kaur Ji was a remarkable Sikh leader and warrior who showed immense courage and diplomacy in battle. When she lost her husband, instead of mourning, she took command of the Gniya missile and led Sikhs in battle. She played a crucial role in shaping the rise of Maharaja Ranjit Singh. Another female Sikh warrior was Sharnagat Kaur Ji, who embraced the Sikh faith out of her love after Hari Singh Nilwa saved her marriage procession. She bravely traveled to Peshawar after Hari Singh Nilwa's death in harshest weather conditions and lawless Afghan hostilities. Her actions inspire and remind us that Sikh women were indispensable partners in safeguarding the Sikh empire. Another Bahadur Bibi was Mata Kishan Kaur Konke, who was a Sikh warrior of the 20th century. At a young age, she lost both her husband and children and had to fight for her property and farm it as a single woman. She fought Mahants, British police, yet spearheaded the Gurdwara freedom movement. She went to jail for 4 years for the Panth, but never lost her bharosa and didn't even stop seva even until the age of 96. मेरी रूह कंबदी है ਜਦੋਂ याद आंदियां ने ਉਹ ਬੇਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾ ਚੋਹਾਰ ਪਾਏ. Moving on to question 3. The bravery of these Sikh women offers profound lessons and we can learn from their bravery. Number 1, show courage even when the odds are against you. Number 2, advocacy for justice without gender bias. Number 3, loyalty to our Sikhi principles. And number 4, persistence. Surah so pehchani hai jo lade deen ke het. Purja kat mare kabu na chhade khet. As a 9-year-old, I want to apply these lessons to my life. I've truly been inspired by these women and wear my turban with gratification. At school, when I was bullied for it, I stood up with courage against the bullies and gave a presentation to my entire school. I've learned from Mata Kaur Ji that even when standing up for our beliefs, we should be polite and kind. When the opportunity arises, I like to be the leader. I've learned from Sardani Sada Kaur Ji that leadership never means being bossy, but rather setting a good example, helping others, and working together. I bow to the hukam of Guru Nanak Pacha for teaching us the importance of respecting women. And I salute to these women who stood strong and made us proud. Ehe janam dati Raje Rani Adi. Tahi te Babe Nanak ne su kitab ditta. Sabar santokh di eh murat. Tahi te folad banke isne itihas rachya. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह.
ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 6 ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ। ਨੰਬਰ 6 ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ। Vaiguru, Vaiguru. Guru Pyari Saat Sangat Ji, Gaj ke Fateh da jawab Fateh vich devo. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Respected Sangat Ji, my name is Manroop Kaur and I am honored to stand before you today as a 9-year-old Sikh, speaking about the courageous and resilient Sikh women who shaped our history. These extraordinary women embodied fearlessness, wisdom, and sacrifice, playing a crucial role in strengthening Sikh values and inspiring generations. Before Guru Nanak Sahib's arrival, women were viewed as inferior, excluded from religious and social life, and subjected to oppressive traditions. Even historical texts recorded unjust sentiments. Pashu chor, Shuddhar arnari, e sab taran ke adhikari, means animals, thieves, low caste individuals, and women all deserve punishments. But Guru Nanak Sahib challenged this injustice, declaring, Soho manda akhiye jit jammere jaan, means why call her bad, from whom kings are born. His powerful words ignited a movement for gender equality, later reinforced by Guru Amar Das Ji, who abolished oppressive practices such as sati and pradata, and Guru Gobind Singh Ji, who empowered women to receive Amrit and recite Gurbani, standing alongside their respected Panj Pyare. One of the most inspiring figures from the book is Bibi Sharnagat Kaur, kidnapped by the cats on a wedding day. She was rescued by General Hari Singh Nalwa. Instead of returning to her past life, she embraced Sikhi and dedicated herself to the Khalsa Panth. Her transformation from victim to warrior symbolizes resilience, faith, and determination, qualities that define Sikh women throughout history. The Sikh women imprisoned at Shahid Ganj in Lahore during Mir Manu's rule in the 18th century displayed extraordinary resilience and faith. Despite enduring horrific conditions, they refused to renounce their beliefs, and they remained steadfast in their devotion to Sikh principles. Mir Manu launched a brutal campaign against Sikhs, aiming to eradicate them. Sikh men were executed, while women and children were imprisoned. The women were subjected to forced labor, grinding grain without food or water, and repeatedly pressured to convert to Islam. Despite these hardships, they continued to recite Gurbani and uphold their faith. One of the most harrowing aspects of their persecution was the treatment of their children. Mughal soldiers killed infants right in front of their mothers, sometimes throwing them into the air and catching them on spears. The bodies of their children were then strung onto garlands and placed around the mothers' necks. Even in face of such unimaginable cruelty, the Sikh women did not waver. They remained in Chadari Kala and continued their prayers. The unwavering faith and sacrifice are honored in Sikh history and daily prayers. The sight of their suffering, Gurdwara Shahid Ganj Singhania, stands as a tribute to their courage and martyrdom. Their strength continues to empower generations, proving that women can fight alongside men in battle, endure suffering with courage, uphold their faith with unwavering strength. Among the many fearless Sikh women, these three stand out. Mai Palko wasn't just a warrior, she was a revolutionary force in armor. Her rallying of the Chali Mukte wasn't merely a call to arms. It was a spiritual awakening for those who had lost their way, turning retreat into righteous resistance at Muxtar.
Sardar Sarkar was a fearless general, a sharp political strategist, and the key voice behind Maharaja Ranjit Singh's rise. Her alliance building and military brilliance laid the groundwork for the Sikh empire. She shaped history without ever wearing the crown herself. Mata Kishankar stood unshaken at Guru Kapag, a symbol of non-violent defiance, where fear might have silenced many. She stood tall against batons and brutality, demanding dignity and rights for her faith community. These women teach us profound lessons: fearlessness and adversity, standing strong against persecution; unwavering faith, staying committed to Sikh principles despite hardships; resilience against oppression, fighting injustice with determination; selfless service, uplifting communities with compassion. A powerful saying reminds us, Singhniya Gur Satgur ke bete, means the brave Sikh women are the daughters of the Guru. As a young Sikh, I vow to honor their legacy by speaking up against injustice, remain resilient, facing challenges with strength, practicing seva, helping others selflessly, embracing faith and courage, trusting righteousness. Their stories remind us that true strength is rooted in justice, truth, and unwavering faith. Let us salute these extraordinary women, Mai Paugo, Bibi Salankar, Bibi Sarakar, and countless others, whose sacrifices continue to guide our Panth today. Bole Sonehal, Sat Sri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Judges ready? ਹਾਂਜੀ ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ। ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ दशमेश पिता वालों बख्शी फतेह परवाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Before I share the stories of the brave Sikh women who inspired me, let us remember how different the world once was, and in many places still is for women. In many ancient societies, women were seen as weak, impure, or incapable of spiritual progress. Tulsidas wrote, Tol, Guwar, Shudar, Pashunari, ye sab dharan ke adhikari.
meaning drums, the uneducated, low castes, animals, and women all deserve to be beaten. What a painful view. Then this slumber of darkness was broken by the perfect man in the words of Allama Iqbal. फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे का मिलने जगाया ख्वाब से. The roar of Guru Nanak changed everything. Guru Nanak Pacha Ji, the light of this world, declared, So kyo manda akhya jamera jaan. Guruji saw the divine in every being, regardless of caste, color, or gender. In Gurmat, a woman is not a weak or second. She is a leader, warrior, nurturer, and the bearer of truth. Sikh women have walked beside their brothers, shoulder to shoulder. They have fought battles, led armies, ruled kingdoms, but most importantly, they've kept the flame of Sikhi alive, even in the darkest times. Of all the amazing stories I read, the one that inspired me the most was of Mai Pago. She was a devoted Sikh of Guru Gobind Singh Ji who stood firm in her faith. Along with her family, she presented herself in service of the Guru. She didn't just inspire others with her words, she led them with action, motivating other Sikh warriors who had turned back. She brought them together into a jatha and rode toward the Guru's camp. At the battlefield of Khidwana-Ritab, she fearlessly confronted the advancing forces of the Nawab of Sarhand. Despite her unmatched bravery, she was wounded by a bullet. Though her life was spared, her husband, brother-in-law, and 2 brothers attained martyrdom. From her story, I learned the beauty of unwavering trust in the Guru, the spirit to fight for righteousness, and the strength of living with purpose and without fear. Sangaji, these women lived with unwavering Siddiq and Simran, as Gurbani reminds us. Nirpo japa sagalpo mita. They embodied Maran Munsa Surya Hakha, Johoe Maran Parvadno. Surya say Aga Akhya, Darga Pava Sachi Marno. But courage doesn't only mean holding a sword. Sometimes it means standing strong even when the world tries to break you. The Sikh women of Shahid Ganj in Lahore showed this courage during the rule of Mir Manu in the 1700s. Sikhs were hunted down and killed. When soldiers couldn't find any more Sikh men, they captured women and children. The women were starved, beaten, and forced to grind grain with heavy stones. Their children were snatched and killed in front of them, and yet, not even one of these mothers gave up their Sikhi. Instead, they sang, Manu sadi datri, asi manu de soe, jo jo manu vadda, asi doon suwae hoye. We remember their sacrifice in our daily ardas. Jina Singriya ne sava sava mande pisan pise, bachcha de tote galaj pavaye, par taran nahi harya. Sikhi kisa swasan lebai, tera de kamai de dhyan tharke, Khalsa ji bolo ji, Waheguru. Sangaji, these women lived and died with nirpo and nirvana in their hearts. In their pain, they offer no complaints, only gratitude. Je sukh deta tujhan radi, dukh bhi tujhan tiyai. These stories are not just history, they are inspiration. I try to bring their courage into my everyday life. My dadi and nani are the guiding lights of our home, always leading with wisdom and compassion. My mom does selfless seva every single day, putting everyone's needs ahead of her own. They encourage me to take a stand whenever I see injustice. When a student is left out of my school, I include them. When I play chess, if I lose, I stay in Chardikala. If I win, I lift up my opponent's spirits. I also do seva at our Gurdwara Sahib and try to be a kind friend to all. These may be small things, but they help me walk the path of these brave women. So, what have I learned from these brave Sikh women? I've learned that standing up for the truth is not always easy, but it is always right. That courage doesn't just mean fighting with weapons. Sometimes it means fighting for justice with your heart. It's about accepting the Guru's parna in every situation. That Simran gives us strength, and Siddiq in the Guru makes the impossible possible. Let us be inspired by them, not with words, but with our actions. Let us remember what Guru Granth Sahib Ji teaches us about women.
पंध जमिया पंध निमिया पंध मंगण व्याह पंधो होवे दोस्ती पंधो चलारा पंध मुआ पंध पालिया पंध होवे बंधन सो क्या बंदा आखिया जमे राजान. May Waheguru Ji bless us all to live with Siddiq, Simran and Parosa, just like the brave Sikh women who came before us. Pula chukadi khema, Parvano Fateh, Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Judges ready? No. ਹਾਂਜੀ ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 10 ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ. ਨੰਬਰ 10 ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ. ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ. ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ. ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਬਰਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ. ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ. ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ. ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਲਾ ਬਰਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਗਰਜੂਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵਗਾਰਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ. ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ. ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾ ਮਰਦੇ ਪੀਸੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ. ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ.
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘਣੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ ਕੌਰ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਵਡਿਆਉਣਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ ਕੌਰ ਕੌਂਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 1902 ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 1903 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। 1922 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਰਨ ਮੁਰਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰਜ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੀਏ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The judges ready? ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ।
हाँ जी, अगला स्पीकर साहिबा कौर, नंबर 11 साहिबा कौर. Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The brave Sikh woman that I enjoyed learning about most from this book is Sardarni Sadakaur. I was so amazed to learn that she was the mastermind behind guiding Ranjit Singh to be the Maharaja of the only Sikh Raj ever. Sadakaur stands out as a matchless warrior and administrator, endowed with the admirable qualities of statesmanship. Her leadership, bravery, planning, perseverance, and vision of united Sikhs is why I love learning about her. She lost her husband Sardar Gurbaksh Singh in the battle between Ganya and Chukachukya missiles. He was the heir to Jai Singh, but the leader of Ganya missile. But Sardarni Sadakaur did not lose her heart, even under these trying circumstances. Okhi gani nirikhande apna virdasmale. I loved how she accepted the Guru's will and decided to face problems bravely and tactfully. Sardarni Sadakaur ended the tense relationship between the Chukachukya and Ganya missiles, uniting them by offering her daughter's hand, Mehtab Kaur, to the future Maharaja Ranjit Singh, son of Sardar Mahan Singh. Soon after that, she had to perform the marriage ceremony of her daughter Ranjit Singh when they both were children, so she could conduct and manage affairs of both missiles until Ranjit Singh got older. She used strategy and power while taking over all the major missiles on the path to rule Punjab. Some missile chiefs joined her missile willingly, seeing her good negotiating powers. She also gave appropriate and fair positions to chiefs of defeated missiles. Sadakaur's military support and planning proved pivotal as her young son-in-law went about creating an empire based on Sikh principles of equality and justice for all. I learned about how so many known and unnamed Sikh women showed great courage and bravery in so many painful and difficult situations and inspired many people. My Pagoji is one such person. Early in her life, she often heard stories of Sikh martyrs. She set it as her goal to end the statewide violence against Sikhs. So since her father wasn't letting her learn from the Guru, she found the courage to train herself until she was an expert in the use of spear. Then she could join the Guru's army. She was a skilled and self-taught martial artist, avid horse rider, and great warrior. In the Battle of Chamkor, when the 40 Singhs abandoned Guru Gobind Singh Ji, she challenged these men, even when speaking up to them was against social norms. She rose up in the darkness and became the leader that everyone needed, and she inspired Sikhs by reminding everyone of the sacrifices of Guru Sahib for the Khalsa Panth and of their duty to stand up and protect our civil and human rights. Sura so pehchaniye jo lade din ke het, purja purja katmere kabhu na chade khet. She organized Sikhs for battle and was not afraid of losing her life. She put others before herself. During the times of Mir Manu, Sikh men were forced to go into hiding.
But when Mir and Manu could not find these Sikh men, their wives and children were captured and tortured inhumanely and brutally to make them change their faith. But not one person gave in. This is a folk saying about their courage. Manu sadi datri, asi manu de soe, jojo sanu vadda, asi dun savai hoy. They stayed in Shardi Kala, reciting Gurbani and remaining steadfast in their faith. From these brave Sikh women, we must learn to stand by our beliefs, no matter the circumstances, and learn to live a Guru-centered life, following the Sikh principles to know what is right. Consider the consequences of your actions before doing anything, and keep working hard. Naam japo, kirt karo te van chako. Like Mata Pagkor, we can learn to find courage, rise up against tyranny, and never give up. And we must remember, each one of us has the responsibility to follow the path of righteousness and ability to create positive changes around us. Like the fearless woman, under the mercy of Mir Manu, we must embrace our faith and stay in Namsaran no matter what. Like Sardarni Sadakor, we can learn that regardless of your gender, caste, or religion, you have just as much potential as anyone else. Do not let anyone tell you otherwise. If Sardarni Sadakor could create an empire, you could also create a just and fair empire, unlike the governments of today, who are starting wars in their thirst for power and money, and in the process killing hundreds and thousands of innocent people, when instead they should be using diplomacy like Sardarni Sadakor. I apply the traits of these brave Sikh women in my life by making sure that when people are judging me, I don't let that bother me. Like when someone was bugging me about my mustache at school, I did not let that get to me, and I spoke up. Hey, I know that, and this is just who I am. I accept that, and everyone is different. मैं लड़ नाल बहादरा ते होए सियानी मैं शीनी पंजरिया दी मैनू कली न जानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Are the judges ready? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 11 ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 12 ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ. ਨੰਬਰ 12 ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ. This because then I'm going to be way too short.
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. My name is Sat Singh and I will be giving a speech on the book Sikh Sakhis for the Youth. We often hear about the shaheeds and generals of Sikh history, but this book reminded me that some of the strongest warriors did not wear armor. They wore chunniya. These were not just brave women, they were lions in disguise. These were women who stood up when everyone else backed down. They showed us that bravery is not about size or strength. It's about faith. It's about standing up for what is right no matter what. सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, परजा परजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत. The woman who inspired me the most was Mai Pago. She was a young girl who heard about the sacrifices of the Gurus and how the government forces were attacking Sikhs. When 40 Singhs deserted Guru Gobind Singh Ji at Anandpur Sahib, she did not just sit at home and complain. She got up. She trained herself in martial arts and weaponry. She picked up her spear and rode to those 40 men. She said, if you cannot fight for your Guru, then don't call yourself Singhs. She led those same 40 men back into battle and faced the Mughal army at Muxar. She was wounded, but she did not give up. In fact, she went to serve Guru Gobind Singh Ji as a part of his bodyguard and stayed with him for the rest of her life. What lessons can we learn? Today we live in a world where people say one person cannot make a difference. But Mai Pago was one person and she changed history. If she could do it in a time of war, then what excuse do we have to do it in a time of peace? Another story that inspired me was Shaheed Ganj Lahore. In this story, Sikh women were tortured in the worst ways by the rulers of the time. They were starved, beaten, and forced to watch their children being tortured. And while being tortured, they still recited Gurbani. Sir jave ta jave, mera sikhi sidq na jave. That is courage. That is Chardi Kala. Another woman who inspired me was Bibi Sharnagat Kaur. She was just married when robbers attacked her wedding party and kidnapped her. When Hari Singh Nalua heard, he went and freed her. When the general asked her name, she replied, I am no one. I should have been dead, but you saved me. I am now under your protection. That is how she got her name, Bibi Sharnagat Kaur. From that moment on, she became a fearless member of the Khalsa Panth. She even disguised herself and risked her life to cross dangerous forests to deliver important messages to the Sikh army. She did not wait for someone else to act. She stepped forward herself. So how did these women show courage in difficult times? They showed it by not giving up when everything around them was falling apart. They showed it by putting their Guru above everything else. And they showed it by refusing to be silent when the truth was on their side. What lessons can we learn from these brave Sikh women, and how can I apply them in my life? There's one big lesson I learned, and it is that bravery is not just for war. Bravery is doing the right thing even when it is hard. Bravery is standing up even when you are the only one standing. When Mata Kishan Kaur Kaunke was denied her rightful land after her husband died, she did not go to court. In fact, she went to serve Guru Gobind Singh Ji as a part of his bodyguard and stayed with him for the rest of her life. One of the lines from her story says, Chunkar aaj hame hilte, dargajast halal ast bardan shamshir dast. When all other methods fail, it is proper to hold the sword in hand. The way I can apply this in my own life is by standing up for what is right, even in small situations. If I see someone being bullied, I can speak up. If I see someone being treated unfairly, I can take action. If someone laughs at my Sikhi or my dastar, I can wear it even more proudly the next day. That is how I carry on the spirit of these brave Sikh women.
सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान. These women were not just mothers, they were warriors, they were leaders. They were the reason why the Khalsa Panth survived through the hardest times in our history. Even today, we can see the spirit in the daughters of the Panth. Whether it is Kaurs leading Seva at Khalsa Aid, or Sikh women organizing langars at protests, or the young girls in our own communities wearing the stars with pride. तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे. Let us remember the sacrifices of these brave Sikh women. Let us not just read about them, let us live like them. Because when the world said cause cannot, they stood up and proved the world wrong. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਹਾਂਜੀ ਜੱਜਸ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 13 ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ. Today, I want to share the story of a Sikh woman who I will always remember. Not because she carried a sword, but because she carried courage in her heart. Her name was Sardani Shirnagat Kaur. She wasn't a general like Mai Pago or a strategist like Sada Kaur. She didn't lead armies. You won't find her name in history books or her face in any textbook. But her legacy lives where it matters the most, in the spirit of the Panth. What inspired me the most is her quiet strength. When General Hari Singh Nalwa was killed and his soldiers were paralyzed by grief and fear, it was not a man, but a woman who stepped forward. Without caring for her own safety, she ran through dark forests and rubble-infested lands to save the Khalsa Raj. Saad Sangachi, this woman demonstrated what it means to be Khalsa. जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके कंचन माटी माने. And because of her courage, the Sikh army returned and the rebels retreated without a fight. Her story reminds me that true bravery isn't always loud. Sometimes it's quiet. It's the strength to do what's right even when things are uncomfortable or scary. I connected with her story because she wasn't famous or powerful. She was an ordinary woman, like any of us, but she made an extraordinary choice. And that is what makes her unforgettable. History often remembers kings, warriors, and generals. But today, I want to honor 4 brave Sikh women who, in the face of fear, injustice, and heartbreak, did not step back. Instead, they rose.
When 46 soldiers left Guru Gobind Singh Ji during the siege of Anandpur Sahib, Mai Pago did not scold them with shame. Instead, she confronted them with purpose. If you cannot stand for your Guru, she said, then I will. She reminded them of their duty and led them back into battle, turning them into warriors. In the quiet corners of history stands Sardani Sharnagat. She was captured and thrown into a situation of helplessness. But she chose to rise. She risked her life not for glory or recognition, but out of pure seva. Her courage was quiet, but powerful. She proved that not all warriors wear armor. Some wear chunnis and walk with nothing but faith. Then came Sardani Sadakat. After the death of her husband, many expected her to quietly fade away. Instead, she led the Kanaya Missile and became a trusted ally of her son-in-law, Maharaja Ranjit Singh. Together, they paved a way for united Punjab. Sadakat proved that leadership isn't defined by gender, but with wisdom and strategy. And in the 20th century, there's Mata Kishan Kaur Konke, a widow, a servant of the Sangat, and a soldier of the truth. At a time when speaking against British rule could cost you your life, she chose to raise her voice. She marched the Kali movement, cared for the wounded, and endured prison for standing up against injustice. Her courage wasn't loud, but it was determined. Each of these women could have stayed silent. They could have stayed safe, but they didn't. They stood up, they spoke out, and they led. Mai Pago showed that one woman's faith can resurrect the courage of many others. Sharnagat showed that no matter how broken life leaves you, you always have the power to choose how you respond. Sadakat showed that a woman's mind can shape empires. Mata Kishan Kaur reminded us that even the quietest voice can shake the foundations of injustice when it speaks the truth. These brave women lived in different centuries and faced different enemies, but they met every storm with fearless hearts, and in doing so lit a path for all of us. Their stories remind us, when faced with injustice, we don't have to wait for heroes. We can be them. Mai Pago didn't wait for someone else to lead. Instead, she became the leader. From her, we learned that courage means rising when others fall, speaking up when it's easier to stay silent, and standing strong even if you're standing alone. Sardani Sharnagat fought without a sword. She reminds us that courage is not the absence of fear, but the will to act despite it. Sardani Sadakat chose strategy over silence. She shows us that leadership is about clarity, courage, and the willingness to step into roles no one has imagined for you. And then there's Mata Kishan Kaur Konke. Even behind bars, her spirit continued to whisper Chardi Kala. She teaches us that faith is not just something you believe, it's something you live by, even in difficult situations. These stories are not just echoes of the past. They are a call to action. They teach me to stand firm in my beliefs, even when others walk away. They teach me to find strength in my faith, even when the world pushes me away from it. They teach me to speak up when I see something wrong, especially when it's uncomfortable. And they teach me to lead, even when I feel afraid. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
The judges ready? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 9 ਪ੍ਰਤਾਪਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 9 ਪ੍ਰਤਾਪਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Respected judges, ਸੰਗਤ ਜੀ and fellow participants, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Today, I'm honored to share the story of a woman who is not only a furious warrior, but a powerful strategist, a wise guide, and a visionary leader. Sardarni Sada Kaur. She wasn't just brave with the sword. She was brave with her mind, her heart, and her leadership. Her courage didn't just change battles. It helped shape a new future for Punjab. She stood at a time when women were expected to step aside, and instead, she stepped forward, boldly, proudly, fearlessly. ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਝੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੀ। After her husband, Gurbaksh Singh Kanaya, passed away in battle, many assumed she would retreat into silence. But Sada Kaur did something extraordinary. She rose up, became the chief of the Kanaya Missile, and led thousands of soldiers, not just with force, but with vision. She saw potential in her young son-in-law, Ranjit Singh, not just as a warrior, but as a unifier. She didn't just support him, she mentored him, stood beside him in battle, and helped him become the first Maharaja of the Sikh Empire. Without her wisdom and strength, the unification of Punjab may never have happened. Sada Kaur reminded me of something very important. Leadership has no gender, only courage and commitment. Sikh women like Sada Kaur showed courage by rising up when it was hardest to do so. Imagine losing your husband, being surrounded by enemies, and still standing strong to protect your people. That's what she did. She didn't give up. She led with her mind and her heart. She was respected by rulers, feared by enemies, and trusted by warriors. But most of all, she was loved by her people. Her courage wasn't just shown with a sword. It was shown in every smart decision she made. In one story, she carefully planned military movements to support Ranjit Singh when others doubted him. She helped him conquer Lahore without losing unnecessary lives. To me, that is true bravery, using your wisdom to protect, not just to fight. Guru Nanak Dev Ji said, "Pand jamiye, pand nimiye, pand mangan vyah. Pando hove dosti, pando challe raha." This line reminds us that women are the foundation of life. And in Sikhi, women are respected as creators, guides, and equals, just like Sada Kaur. Sada Kaur ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. First, don't be afraid to lead, even when you're the only one. Sometimes standing alone is the bravest thing you can do. Second, use your brain and your heart. Sada Kaur didn't just charge into battle. She planned, she thought, she guided.
That's what a true leader does. Third, lift others up. Sita Kaur didn't want power just for herself. She wanted others to succeed, like she did for Maharaja Ranjit Singh. In my own life, I've tried to be brave like her. If my class is working on a tough project and people are getting frustrated, I try to stay calm and help bring us together. If I see someone getting treated unfairly, I speak up, even if it's uncomfortable. I want to be a leader like Sita Kaur, not just with actions, but with kindness and confidence. Sangat ji, Sita Kaur's story is more than history. It's a lesson for today. In a time of danger and uncertainty, she helped unite a nation. In a time when people didn't expect women to lead, she led armies. She showed that bravery isn't about being the loudest or the strongest. It's about doing what's right, no matter how hard it is. That's why I admire her. That's why her story matters. And that's why I'll always carry her lessons with me. Thank you for listening. And Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Are the judges ready? ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 9 ਪ੍ਰਤਾਪਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 3 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਨੰਬਰ 3 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਨ ਵਿਆਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਨਕ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਨ ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹਾਦਰ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਜੈਂਡਰ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਪੈਰ ਦਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕਰਮ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭੀਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਈਵਨ if ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। In school and around you, stand up and speak up against injustice, racism and bullying. ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। We can use these Sikh principles in our daily lives too. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਸ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। On the dinner table, he was about to smoke ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਪਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। My Dadi ji and Nani ji said so many good and valuable Sikhi lessons for me and my family. अंत विच मैं कहना चाहती हाँ, सूरा सो पे चानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मेरे कबू न छाड़े खेत। सिक्खी विच सूर दी डेफिनेशन जेंडर बेस्ड नहीं है। असली बहादुरी अंदरूनी विश्वास ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧੀਰਜ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ
ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਜਸ ਰੈਡੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੰਬਰ 5 ਜੀਰਾ ਕੌਰ। ਨੰਬਰ 5 ਜੀਰਾ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today I want to share with you the special and the beautiful parts of our Sikhi, which I learned more after reading about the brave Sikh women. You know why I think Sikh is very fair and very kind? Because Guruji gave men and women equal chances to keep everyone safe. You might remember these lines from our Ardas. Jina Singha Singha ne dharam hit sees tette ban ban katai. It means that both men and women help together in Guruji's Fauj, the Khalsa force, all the brave Sikh women. My Pakar, my Sadakar, my Shanagatkar, and my Takishankar were so strong and courageous. My Pakar was the one who influenced me the most. She's also known as my Bagokar. You might wonder why she's special. Because first, she rallied the Jali Mukte, who abandoned Nur Gobind Singh Ji at the siege of Anandpur Sahib and brought them back to fight. Sangat ji, una Singha ne akh vich akh pa ke vekya, Pareb nu Aurangzeb nu, te Sikhi di rakhya li shahidi prapati katti. Second, I was impressed by how she showed interest to join the Khalsa force, but respected her father's decision, who did not allow her to join the force at first. Third, her determination was one big thing which I want to bring in my life. Despite her father denying her once to join the army, she kept her dream going. Fourth, it was very commendable in how she educated the people around the sacrifices which our Guruji has done, and also showed the importance of protecting the civil and the human right. Fifth, her strong mind and unwavering faith in Guruji was so impressive. And this was her strength to fight against the Mughals and win the battle. She always remembered, Pala Maran Kabur, Jeevan Kichid As, Hos Banan Ki Dinika, to Ao Amare Paas. All the brave Sikh women shared common attributes which made them courageous. Let's learn few of them. First, Una Bitsi Samarpan. That means they were dedicated. Second, Una Bitsi Dirta. That means they were determined. Third, strength and wisdom. Fourth, the most important, they had full trust in Guruji and they always remembered. Sura so pehchaniye jo lade deen ki heta, parja kathmare, kabu na chade keta. They maintained
maintained a perfect balance between thoughts and action, that they very well knew how to control situations when it comes to save humanity. This we can see by how bravely and tactfully Sardani Sadakar handled the situations when she was left alone when her husband died in a war and her father-in-law had a mental wreck when she couldn't manage his force. She wisely reconciled with the Bane, commanding the two big forces, making the force #1 in Punjab state. She used power, tact, and negotiating skills to act smartly in the field. Their true love for Sikhi and high spirits were clearly evident. They lived by the principle, "Jo to prem khilan ka chao, sir tar tali gali mere aao. इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान ना कीजे." संगत जी उन्हें सारियां दे रूप विच सिक्खी सदक बस्या होया सी. There's so much to learn from the brave Sikh women. They showed us to be good and do the right thing even when it's hard. Here's some ways they showed us. First, leadership. Being a good leader means doing the right thing and showing to others too. For example, if your friend wants to skip a cleanup time, a good leader kindly reminds to help too. A good leader listens to all his friends' ideas, but still picks the best choice. Second, emotional balance. Sometimes in school you get upset. For example, if your friend broke your pencil or say something mean, you want to yell or cry, but brave Sikh women taught us to be calm and think before we act. This is called emotional balance. Third, wisdom. If you're not wise enough, then you're not smart enough to evaluate what's right or what's wrong. Fourth, brave. We have to be strong to support right, or we can also say to support such. संगत जी कहते हैं कि सच बोलना औखा होता है, उस तो भी औखा सच सुनना होता है, सब तो औखा सच से साथ देना है. तुसी कद सच नाल खड़े हो सकते हो, तुसी brave हो. To conclude, I would like to say, women in Sikhi are not just symbols of love and care. They are brave warriors of Vaheguru and ready to protect truth, honesty, and their faith. Brave Sikh women shine like stars, strong and bright, protecting what is right. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Are the judges ready? हाँ जी जीरा कौर ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ स्पीच देने ਲਈ. अगला स्पीकर नंबर 1 आर्यन सिंह. नंबर 1 आर्यन सिंह. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆर्यन सिंह है.
ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਹੋ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲੈ ਰਾਹੋ, ਪੰਡ ਮੂੰਹ ਪੰਡ ਪਾਲੀ ਹੈ ਪੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਿੱਖ ਸਾਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1699 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੌਟ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ 40 ਮੁਕਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਗੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮਰੋਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਰ ਕੌਰ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਦਰਗਹਿ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ, ਸ਼ਰਧਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ
ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਤਕਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇੜ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੱਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1 hour late, so let us make up some of the time. So ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। that person can stand here that 1 minute is over, so as soon as the 1 minute is finished the person can start speaking, so that we can save some time. Better save some time than no time. So thanks very much. This is where the second group finishes and concludes the second group symposium. And thanks very much for Aryan Singh for his speech. And now we are going to proceed with the next group. But before we do so, we shouldn't forget to applaud all of them for all their great performance and speaking to the people. And thanking the judges, thanking the timekeepers, and thanking the moderator right here who have spared their time, Ignur Singh. So thanking them all with the Jakara. Bole so nihal. So let us start with the third group, and I will request Imandeep Singh to introduce the third group, the book as well as the questions, and then introduce the first and take a random third group. हाँ जी, बच्चों ने बुला लेंगे जी। Yeah, just to save time, not doing that. But let me call all of them to please come in. I'll quickly read your names. Amrita Singh, Arjun Singh, Bisman Singh, Gur Ikbir Singh, Harliv Kaur, Jalnid Singh, Japjit Kaur, Parnaz Kaur, Prabh Singh, Sahib Singh, Suhavi Kaur. There are 2 Suhavi Kaur, Texas as well as Washington. Both of them are invited. Swarpreet Singh, Trisha Kaur, and Zeda Kaur. So while they are coming, we'll introduce the first speaker.
question. Okay, good job for everybody who's been speaking. You know, you've been doing great. We're going to move on to group 3 now. It's going to be the last group of the day. And group 3 is 11 to 13 years. The book is Selected Episodes from Sikh History Part 4 from Sikh Missionary College, Ludhiana. The questions are, 1, what were the reasons for the battles fought by Guru Gobind Singh Ji? Do you think a person's life can be transformed by Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and self-effort? Explain by giving 2 examples from the book. Question number 2, explain the following statement by giving examples. Mind's code of conduct is more important than the code of conduct of the body. Rather than giving up their principles for a comfortable life, why do you think martyrs chose to sacrifice their lives? Number 3, do you think Sikh principles are easy to follow? Why or why not? What valuable lessons have you learned from this book, and how will you practice those in your life? So our first speaker will be number 3, Bisman Singh. So please come up. Just while Bisman Singh is coming up, if we can just have a few things. We have a lot of parents that are hovering over where the judges are. If we can just have the parents move a little bit to the side so the judges have some space to do their work, that would be greatly appreciated. And then I don't know if everybody could hear Uncle Ji speak. He said we're going to speed up the process a little bit, but we wanted to make sure for the kids, group 3 kids, you just take your time when you're speaking. There's no need for you to rush. We'll rush our process. You take your time, do your speech how you practice it, okay? So you shouldn't feel any rush on your end. Sorry about it, we are not sure that all the judges are here. Anit Kaur, is she there? Anit Kaur. Harchand Singh is here, and Harman Kaur. Thank you. Appreciate it. Thank you. Vaheguru. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Let me set the stage. It's the turn of the 18th century, and tyrannical Mughal authorities and hill chiefs are suppressing religious freedoms and discriminating against innocents based off caste or creed. But one man, one Sant Sipahi stands in their way. Guru Gobind Singh Ji. Taking up arms not for land or personal gain, Guruji fought to defend the right of all to worship freely and live with dignity. Founded the Khalsa in 1699, he challenged social inequality and through fighting battles like Anandpur and Chamkaur, ensured Sikhi's message of seva, truth, and compassion would endure. But what made this message so worth fighting for? What made it even worth dying for? Sikhi offers a transformative power, uplifting anyone who embraces Gurbani and seeks the Guru's grace. Kam, krodh, ahankar, mate, vyapya sansar, pau sansarni, lag charni, mita duk andar. Consider Ganga Ram Brahman of Bathinda. Once consumed by material pursuits, he encountered Guru Arjan Dev Ji in the Sangat, immersed himself in seva, and renounced greed. Recognizing his sincerity, Guruji sent him to spread Sikhi. Similarly, Bhai Bidhi Chand Ji went from a dacoit
to a brave Sikh warrior under Guru Arjan Dev Ji's guidance. These transformative examples illustrate how Gurbani and the Sangat can redirect even the most wayward of souls. Sad Sangat, bina bahu nahi upajay, pav bin pagat nahi hoy teri. Now, consider this statement. Mind's code of conduct is more important than code of conduct of the body. Such a teaching reminds us that unwavering moral principles matter more than physical comfort or compromise. Baitaro Singh Ji, for instance, suffered brutal torture and yet refused to cut his case or abandon Sikhi. Baba Deep Singh Ji, despite being gravely wounded and even decapitated, continued defending the sanctity of Darbar Sahib Ji. These Sakhis remind us that a resolute mind and unwavering moral principles always triumph over bodily limitations. But why would Shahida even choose sacrifice over comfort? It's not that they seek death. Rather, they view life as meaningful only when it's anchored in truth and justice. Compromising these values for temporary ease betray their very purpose. Their steadfastness is drawn from Guruji's teachings and Gurbani, which inspire fearlessness. Sura so pechaniye, jo lara deen ke het, purja purja kat mara, kabuna chadde ket. Our Shahida understood that their sacrifices would become guiding lights for future generations, strengthening the community's collective conscience and identity. Thus, the choice of martyrdom over earthly ease became an act of profound devotion and moral clarity. Reflecting on these Sakhis, we may ask ourselves, are Sikh principles easy to follow? Maintaining it can be testing, especially in societies where keeping our case and wearing our pagris may attract misunderstanding or even ridicule. And yet, recall that any struggle we may face can only pale in comparison to our ancestors' battles. Knowing they've endured far greater trials for these very principles makes our daily discipline feel far more achievable. And by relying on Gurbani and the Sangat, following Sikhi becomes only natural. So, what can we learn from this? One key lesson is perseverance. Daily hardships, be they academic pressures, work stress, or social obstacles, are inevitable. But the examples set by our Gurus and Shaheed remind us that resolve and faith can guide us through the darkest of times. Tati wal na lag gayi, par brahm sarnaye, jo gird hamare ramkar, dukh lage na paye. Another lesson is unwavering commitment to Sikhi. If the Sahibzade could withstand so many trials to safeguard their faith, surely we can honor their legacy by diligently observing our principles and standing by our identity. The idea that the mind's code of conduct surpasses that of the body encourages us to prioritize ethical choices, even at the cost of personal discomfort. This applies to everyday situations. Resisting peer pressure, staying true to one's principles when tempted to cheat or lie, and upholding honesty in all dealings. May we strive to live by these teachings, preserving the spirit of Sikhi in thought, word, and action. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
Thank you very much, Bismad Singh, for your speech. So next we have number 15, Zaida Kaur. So could you please come up? And I guess we'll wait for the judges to finish up their final remarks. ज्ञान ते आन किच करम ना जानना सार ना जानना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी। गुरु दे प्यारियो सारे गज के फतेह बुला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ਜ਼ਾਇਦਾ ਕੌਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। Referring the book selected episodes from Sikh history, I will try to answer some key questions. But before I start, I would like to thank Sianna for this wonderful opportunity to help me learn and share my views. Additionally, I want to thank my parents, coaches, and loving Sangat, which has helped me gain the confidence to be here today. First question, why did Guru Gobind Singh Ji fight battles? Guru Gobind Singh Ji, our 10th Guru, believed in protecting the truth, helping the weak, and making sure that everyone could follow their faith. He was never interested in fighting for power or anger. When he saw that peaceful methods were no longer working, he chose to stand against those who did wrong and refused to allow injustice. देश शिवा बन मोए है शिव कर मनते कब हो ना डरो ना डरो अरसू जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो. Guru Gobind Singh Ji showed us the spirit of a warrior saint, stand firm for righteousness while staying humble and devoted before God. How can Guru's blessings and our own efforts transform lives? There are many examples in Sikh history where people changed completely thanks to Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and their own determination. Bhai Kanhaiya Ji gave water to both friends and foes in battle because he saw the same divine spark in every human being. Mai Pagoji was a brave woman who, with Guru's guidance, did not only change her life, but also the lives of those around her. Bhai Joka Singh showed total trust in Guru Gobind Singh Ji's hukam, leaving everything behind to serve his Guru. Bhai Bidi Chand turned away from stealing horses when he started to embrace the teachings of Guru Arjan Dev Ji. He decided to live honestly and to use his bravery to serve the Guru instead of doing the wrong thing. These stories prove how powerful Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and hard work can be in shaping our destiny. Second question, minds code of conduct versus bodies code of conduct. In Asa Divar, we learn that no matter how much we try to purify ourselves on the outside, by rituals or gatherings, real change has to come from within the mind. Sikh history is filled with shaheeds, those who refuse to give up their principles even when facing death. For example, the Char Sahibzades stood firm in their faith, despite the threat of their lives. They teach us that when our mind is focused on truth and courage, our actions will naturally follow. Third question, are Sikh principles easy to follow? What have I learned? At first, Sikh principles may seem challenging, like always speaking the truth or doing selfless service, but once we start practicing them daily, they become a source of strength. Guru Arjan Dev Ji reminds us that the greatest spiritual path is to remember God's name and to keep our actions clean, kind, and true. This can feel challenging, but staying consistent brings peace and courage into our lives. From these episodes of Sikh history, I've learned that true courage is standing up for what's right, not trying to defeat others.
Simple acts of kindness like sharing or helping friends can make big differences, and faith in the Gurus helps us face both small and large problems without losing hope. Sarab dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. These lines from Sukhmani Sai Path by Guru Arjan Dev Ji beautifully reinforce how remembering the divine and performing righteous deeds form the highest spiritual path. These lines also connect to the core of Sikh principles such as honesty, selfless service, compassion, and devotion. Lastly, how will I practice these lessons? Daily reflection. I spend a few minutes each day thinking about Gurbani and how I can be more patient, honest, and caring. Hukam maniye hove parvan, ta khasme ka mahal paisi. Hukamnama Sahib is like our Guru speaking to us and giving us answers to our questions. जब मेरी माता जी सवेरे हुक्मनामा लैन दिया तो मैं उस हुक्मनामे ਨੂੰ अपने मन 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵਰਤਾਨ ਦਿਆ. Sangat, I stare on people who inspire me to do better, whether it's at home, school, or even in the Gurdwara. Selfless service or seva. I offer my time and effort by helping the hunger or comforting a friend who's upset or even volunteering in my community. In conclusion, Guru Gobind Singh Ji's battle is teach us to stand up for truth when no other peaceful path is left. The lives of Bhai Kanhaiya Ji, Bhai Pago Ji, Bhai Joga Singh, and Bhai Bidi Chand show us that with Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and our hard work, we can transform our lives. Our mind's actions matter just as much, if not more, than our physical deeds. And while following Sikh principles may seem challenging, they ultimately bring us peace, courage, and a sense of purpose. It all starts small. मैं अपने पैना ते भरावां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ. Thank you for listening and allowing me to share these wonderful lessons with you all. May we always be guided by the teachings of our beloved Gurus and learn to be more strong, kind, and true to ourselves and to others. तेरा कीता जातों नाई मैनू जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाई आपे तरस प्योई तरस पिया मैं रामत हुई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलैता जीवा तन मन थी वह हरिया नानक नाम मिलैता जीवा तन मन थी वह हरिया. बेअंत पल्ला दी खीमा जी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you, Zaida Kaur, for your speech. Could I have number 14, Trisha Kaur, come up and sit back here while we wait for the judges to finish judging? Judges, number 14, Trisha Kaur, is not on your sheet. You can just add her name at the bottom. The spelling is on the screen there for you. Waheguru. Guru Pyari Saat Sangat Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
ਜਦੋਂ ਸਭ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। चूकार अज हमें हिलते दरगुज़श्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। औरंगजेब अपनी तलवार दे जोर ते सारे हिंदुस्तान नू मुसलमान बनाना चाहता सी। ठीक उसके विपरीत गुरु जी ने सारियां नू अपना धर्म चुनन की आज़ादी देने लई शस्त्र तारे। पहाड़ी राजा ने गुरु साहिब तो ईर्खा करके पंगाणी दा युद्ध लड़िया ते गुरु साहिब ने उन्हां पहाड़ी राजियां नू मुगलों के पारी कर तो बचाउण लई नंदौण दी जंग की अगवाई की। दशमेश पिता जी दी एक जंग मनुखी अधिकारां दी रखिया लई सी, हलेमी राज की स्थापना लई सी, जिथे ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनिया। जदों भी मैं कोई शब्द सुनती हाँ या पढ़ती हाँ तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। गुरबानी संगत साडे उदम ते गुरु साहिब की किरपा नाल साडी जिंदगी बदल सकती है। जिवें डाकू बिधी चंद जिन्होंने पाई अदाली की संगत विच आके गुरु अर्जन देव जी दियां असीसां मिलियां ते सारे माड़े काम छड़ के गुरसिख बने। गुरु हरगोबिंद जी दे अंग रक्षक बने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सैचियां लिखियां। सत्संगत ते गुर असीसा दे सदके एक डाकू दा सन सिपाही बनना एक मिसाल है। दूसरा उदाहरण है गंगाराम पामन, एक अनाज के व्यापारी सन जो सिर्फ तन दौलत की चाहत रखते सी। संगत विच रह के गुरबाणी सुन के जो वो लंगर की सेवा करते गए त्यों त्यों उन्हां दा माया दा मोह कटता गया। यह करामात है सत्संगत दी, गुरु दी ते गुरबाणी दी। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुखराज न लईए। बाबा फतेह सिंह जी ते बाबा जोरावर सिंह जी वेखन तो भावे छोटे सन पर मन दी रहत वड्डे तो वड्डे सूरमियां नूं वी मात दे दिंदी है। जंग विच पाई कन्हैया जी जिन्होंने जल्दी सेवा मिली, उन्हां दी मन दी अवस्था ऐसी सी वो सतनाम वाहिगुरू जपते जपते मुगलों नूं भी जल छिकांदे रहे। छोटे साहिबजादे and Pai Kanhaiya ji proved mind's code of conduct is more important than the code of conduct of the body because it brings lasting change from the inside out. सिख शहीद भी गुरु शब्द नाल इस तरह जुड़े सन कि उन्हां लई एक कंफर्टेबल लाइफ वड्डा घर जां सोने कपड़े नहीं सन। उन्हां नूं पहचान सी कि शरीर नाशवान है पर सिद्धांत हमेशा अटल ने। सरबत दा भला अति सिੱਖੀ ਨੂੰ कायम रखना उन्हां लई अपनी जिंदगी तो भी वध के सी। सिर जावे ता जावे मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते बैठ के कहा तेरा किया मीठा लागे। शहादत एक मिठा पाना क्योंकि गुरु जी आप हुक्म विच रह के सानू हुक्म विच रहना सिखाना चाहते सन। भाई मतीदास जी ते भाई तारू सिंह जी वर्गे शहीदां दे समय विच सिੱਖੀ दे असूलां ते चलना अपने जान गवाना सी। असी ऐ किवें औखा समझिए जदों साडे पूर्वजां ने सिੱਖੀ दी राह ते चलन लई सब कुछ कुर्बान कर दिता ते फिर भी असूलां नूं नहीं छड्डिया। साडा मूल सिद्धांत है एक वननेस, सब विच एक रब नूं वेखना ते किसी नूं उच्चा नीवा नहीं समझना। Isn't it easy? नाम जपण लई ना ते पहाड़ा ते जाना है ना खाना छड़ना है, बस अपनी किरत करते हुए नाम जपना ते वंड छकना है। सिੱਖੀ सिद्धांत सब तो सिंपल साइंटिफिक ते मॉडर्न हैं जिस करके मैनू लगता है कि सिख प्रिंसिपल्स आर ईजी टू फॉलो इफ वी फॉलो गुरु's path with discipline। संगत जी गुरमुख लई तां कुछ भी औखा नहीं, मनमुख लई औखा है। बच्चा जो चलना सीखता है उसनूं सहारे की लोड़ होंदी है, पर जो चलना सीख जाता है अपने आप पैर एक तो बाद एक उठ जाते हैं। उसी तरह सानू सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांत ते चलन की आदत पाउण दी लोड़ है ताकि वो साडा सुभाव ही बन जाए। साडी किताब तो मैनू कई कीमती सबक मिले। सरदार भगेल सिंह जी ने मैनू किसी भी हालात नूं विवेक नाल सुलझाना सिखाया। उन्होंने दिल्ली के वजीर नाल रलन दा दिखावा किया अते मुगलों की हज़ारां दी फौज नूं बिना लड़े मैदान तो मोड़ दिता। अज 300 साल बाद
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂ। उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपै जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, Trisha, for your speech. Next, we have number 13, Swarpreet Singh. So please come up and sit back here and we'll wait for the judges. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਖੋਪੜ ਲੁਹਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਜਿਸਨੋ ਦਿਆਲ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Swarpreet Singh, for your speech. Next, we have number 2, Arjun Singh. So please come up and we'll wait for the judges. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪੜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। Dashmesh Pita Guru Govind Singh Ji tells us in his autobiography, Bachittar Natak, that he has been the chosen servant from Akal Purakh to end the tyranny prevailing in that era for decades.
हम एओ काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिठारो, दुष्ट धोखियन पकड़ पछारो. And following this purpose, he then created our beloved Khalsa Panth and brought us all the glory of being Sikh. Sant Sipahis, to spread love, humanity, and equality. But when needed, we'll fight against all odds to preserve that equal humanity. The kings and emperors of those times enjoyed their luxurious lifestyle, but were completely negligent of a poor condition in a major part of the population. Sikhs were despised from the days of Guru Arjan Dev Ji, but when he was tortured to death on the hot, burning tawa, his son, Guru Har Gobind Ji, started the fight against his barbarism, which was continued by all the succeeding Gurus. With the growing power and influence of Guru Gobind Singh Ji and the Khalsas, the kings could not control their insecurity. They could not tolerate the lavish gifts which were being presented to Guruji and the grandeur of his hunting expeditions. But most of all, they were absolutely against the equality he was advocating for the lower caste by encouraging the langar system. They considered this a serious threat to their supremacy. Sarbanstani Guru Gobind Singh Ji even sacrificed his 4 beloved Sahibzade for our Qawm and the betterment of humanity. And before Jot left human form, he made sure this fire prevailed. As per one displayed by Guru Nanak Dev Ji, the Jot, the divine light, is not just part of any small section of blessed people. Even the most evil persons have that energy, that Jot inside of them. And your spiritual journey just brings you closer to that light. This journey has 3 parts: Gyan, Dhyan, and Sangat. Our parents constantly keep a check on our friends to make sure we do not get into bad company, and they try their best to give us an environment with the most positive influence on us. This is the impact of Sangat. Truly exemplified in this book is the story of Bhai Bidhi Chand Ji, who had taken banditry in his young days. But after coming under the influence of Guru Arjan Dev Ji, his life of misdeeds completely transformed into the service of God, be it through spiritually uplifting the people or being the great commander of the Akal Sena. Nirbho hoy bajo Bhagavan, Sat Sangat mil kino dan. Another beloved soul of Sikhi was a trader named Gangaram. He came in contact with Guru Ram Das Ji in order to increase his business. But upon seeing the selfless love and peace he felt, made him realize the true path of making his human life successful. Na jana bekunt kahahi, ja ja sab kehe tahahi, kaho kabir ek kahiye kahe, sat sangat pe kunthe aaye. Why look for heaven after life? The company of Sat Sangat is the true heaven. Now coming to our second question. Like every religion, there are some rules for the code of conduct in Sikhi as well, known as Rehet Maryada. Internally, Rehet Maryada means living a pure, pious, and spiritual life. And externally, it's living up to the discipline of Bani, Nam Sirman, and Pana, wearing the Panch Kakars. It's a good way of life, which embodies the principles of Kirt Karo, Nam Japo, and Vand Kichako. Guru Arjan Dev Ji says, Rehet avar kamavat, मन नहीं प्रीत मखोगन लावत, जान अनहार प्रभु पर बीन, पहाड़ बेकना काहो बीन. Practice rehet, but not for show. And this is where the mind takes precedence over the body. Mind is a vital aspect, central to one's spiritual growth. Man tu jot sarup hai, apna mool pachan. Mind is a very powerful tool that can take you to the good or the evil. Man mele, sab kich mela. Tan dote mahancha na hoy. And here comes the importance of controlling the mind through meditation, as emphasized by all of our gurus. Man jeete, jag jeet. But meditation without wisdom can increase ego. If our mind is not in our control or afflicted by the 5 vices, then chanting is of no use. It's like a donkey that will remain a donkey even if draped with the lion skin. Many of our martyrs have also given up worldly pleasures and a comfortable lifestyle when they began cherishing the inner consciousness more than bodily comfort. One such example is that of Balankha Singh Ji, who was a Chaudhry and had 105 villages under his family. But upon seeing the selfless love in Guru Arjan Dev Ji's camp, he got completely detached with wealth and gave up everything for the benefit of the needy. He fearlessly adopted Sikhi and gave up everything for Guruji wholeheartedly. Now coming to our final question. This book tells us that Guru Nanak Dev Ji was able to enlighten millions of people to adopt Sikhi. Now, we know that the essence of every religion is basically the same. So what are these Sikh principles that attracted them? Guru Nanak Dev Ji says that oneness is not just in God, but in everything.
Sargun te nirgun. The Jyot is at everything and aspiring to let go of the idea of me or hame. Gradually, Sikhi evolved with the inclusion of the warrior spirit, the birth of the Khalsa. Khalsa is one who fights daily, seeking every day as an opportunity to change what's wrong, but with love for mankind. Even the sword Kirpan means to do kirpa, bless others with love. The Panchkakars also have an inherited spiritual meaning, which align with the Sikh principles of oneness, selflessness, love, cleanliness, and self-control. Sikhi is all about spirituality, not just set rules to be followed on our weekends. Sikhs are not just a group of people coming from Punjab. Anybody can be a Sikh if they're willing to learn about the true self. Sad Sangat ji, I am so blessed to have such a strong, supportive community. This congregation of people who are putting in utmost effort into helping us shape our lives best. My parents who are trying to instill in me such strong faith in Vaheguruji, learning to be honest and being content with what I have. It's simply marvelous how Vaheguruji creates his master plans. But to us, we must accept Vaheguruji's will and believe that he has something better saved for us in the future. Vaheguruji ka Khalsa, Vaheguruji ki Fateh. Thank you very much, Arjun Singh. And our next speaker will be number 1, Amrita Singh. So please come up. Tiger. Sat Sangat ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. Deshiva bar moe hai, Shubh karmante kabhu nataro, Nadaro arso jab jai laro, Nishchay kar apni jeet karo. Guru Gobind Singh ji fought many battles, but his reasons for doing so were clear. He fought to protect the values of justice, equality, and religious freedom. The oppression faced by Sikhs and others under the Mughal Empire drove Guru Gobind Singh Ji to rise and defend not only the Sikh faith, but the fundamental rights of all people. He believed that standing up for justice was not a choice, but a duty. As Guru Granth Sahib Ji reminds us, Ape Guru, Ape Sikh, Ape Sacha Datar. Guru Gobind Singh Ji embodied this teaching through his actions, showing that the path of righteousness begins within, guided by Guruji's wisdom. The book also highlights how a person's life can be transformed by Guru's blessings, Gurbani, Sangat, and self-effort. A great example is by Bidhi Chand Ji, who was a thief surrounded by misguided people. His inspiration, though, by Adali Ji, forbade him for bad company and encouraged and motivated him to go to Guruji's court and change his ways. After going to see Guruji, Bhai Bidhi Chand Ji adopted Sikhism and through his guidance became a devoted Sikh and brave warrior. Another example is Gangaram, a grain trader who once saw the Sikh Sangat serving in Guruji's house and wished to meet him. That day, the langar ran out of rations, so Gangaram offered his barley. And he did this for the next 5 days, serving Guruji, watching him, and growing in love and devotion. When Guruji offered him payment, though, Gangaram refused and only asked to stay and continue serving him. This selfless devotion guided
by Guru's teachings, transformed him into a model of humility and service. Satsanga ji, the mind's code of conduct is far more important than the conduct of the body. The body can be harmed or even destroyed, but it is our mind that guides our thoughts and actions. Martyrs like Guru Arjan Dev Ji and Guru Tegh Bahadur Ji gave their lives not because of physical suffering, but because they refused to abandon their faith. For example, Guru Arjan Dev Ji, called Shahida de Sartaj, gave his life so he wouldn't have to compromise the sanctity of the Guru Granth Sahib Ji. He chose martyrdom, and he chose unwavering commitment to truth even in the face of unimaginable torture. This shows us that when you are so immersed in Naam, no pain can affect you. While embracing his martyrdom, Guru Arjan Dev Ji said, Tera kiya meetha lage, har naam padarat nanak mange. Even through the pain, Guruji accepted Vahiguru's will with love. This is the depth of faith we are called to. Guru Tegh Bahadur Ji's sacrifice also reflects the importance of standing firm in one's principles no matter the physical cost. He chose to sacrifice his life rather than let innocent Hindus suffer. He served humanity regardless of religion. His example inspires that dedicating your life to improving the lives of others and promoting human welfare is what makes you a great humanitarian. Satsanga ji, Sikh principles are not always easy to follow. In today's world of social media, many people face pressures that can pull them away from the path of truth, such as materialistic desires or peer pressure. It's easy to get caught up in ego, materialistic desires, distractions, or making choices that seem convenient instead of right. But the Gurus have shown us, though, that with effort, reflection, and the support of our Sikh Sangat, we can stay grounded in righteousness. The most valuable lesson I've learned from this book is the importance of having courage to stand up for our faith and our beliefs, and not just ours, but the beliefs of everyone else. We must honor the Shaheeds and Gurus by walking the path they showed us with courage, humility, and faith. Guru Har Gobind Sahib Ji said this after Jahangir's death, asserting that while Sikhs are peaceful and just, they are never powerless and can challenge even emperors when their righteousness is at stake. Tinko baaj nahi hum dena, taj baaj tin te sab lena. But what use is reading these stories if we don't practice what we preach? As a participant in the symposium for over the past 5 years, I've not only learned great fundamental values of Sikhism, but practiced them as well by encouraging other Sikh kids in my community to participate in the symposium. At school, I took a khanda as my family heirloom to present to my classmates. Powerful words demand powerful action. Last year, Harmeet Dillon, the Attorney General, did Ardas at a national convention. She reiterated the true meaning of Ardas, Chardi Kala, to everyone all across the nation. She emphasized that using a public platform to raise awareness of our Sikh community is crucial, signifying that representation truly matters. Satsanga ji, may we always fight for what is right, uphold our principles through life's tests, and serve with nimrata. May the courage of our Shaheeds live in our hearts and guide our actions every day throughout our lives. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Amrita, for your speech. Next, we have number 6, Jalnid Singh. So please come up and sit down over here.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ Cukar az hama, hilte dar gzast, halal ast, burdan ba shamshir dast. When all efforts at peace fail, it is righteous to lift the sword and cause peace. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Zar, Zoru te Zameen are the three most common reasons for any battles fought. But Guru Gobind Singh Ji ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ. During the dark era of the Mughal Empire, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਰ, and their unjust policies were making people suffer. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣਾ, ਨਿਗਾੜੇ ਵਜਾਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਐਂਡ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ. They wanted to concentrate power, wealth and status in a few hands only. Sad Sangat Ji, I strongly believe that with Guru Ji's blessings, Gurbani, Sangat, self-effort, anyone's life can be transformed. Bhai Bidhi Chand Ji da Jeevan is gal di misal hai. Bidhi Chand Chhina, Guru ka Sina. Guru Ji di blessing naal, aap ji ek lutere to ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਘੋੜੇ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਬਣ ਗਏ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ. ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. With the blessings of Guru Arjan Dev Ji, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ says, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ. I strongly believe that the mind code of conduct is more important than the code of conduct for the body, even though they have a strong connection. Just to explain this, Guru Gobind Singh Ji ne ek wari ek gade nu sher di khal pava ditti. ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ. ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ. ਜੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੋਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ. ਖੋਪੜੀ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ. ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਡਾਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਨਰਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ which made them choose a meaningful shahadat over a meaningless comfortable life. ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ. ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਵੇਂ remembrance of one God, equality for all, ਸੇਵਾ and ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਨੇ. ਪਰ
ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। Following Sikh principles, I'm trying to come out my comfort zone. ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I do langar seva every Sunday at a local guru kar, and I actively participate in food drives organized by my school and Gurdwara Sahib. Sat Singh ji, to conclude my speech, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਲੂਕਾਰੇ ਹੰਡਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Jalnat Singh. Next we have number 10, Sahib Singh. Please come up and sit back here. Vaheguru, Vaheguru. In his vara, Bhai Gurdas Singh Ji says, Nij fateh bulai Satguru ki no ujiara, Chhoot kapat sab chhap gaye, sach sach vartara. Fir jag home tehraye keh, Nij dharam savara, Turk dund sab uth gayo, rachyo jaikara. जय उपजे सिंह महाबली खालस निर्तारा सब जग तिन्हु बस कियो जप अलख अपारा गुर धर्म सिमर जग चमकियो मिटियो अंधियारा। प्यारी साध संगत जी and respected judges, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. What were the reasons for the battles fought by Sri Guru Gobind Singh Ji? Dashmesh Pita ji fought and won numerous battles. All of them, starting with the Battle of Bangarni, were defensive. Guruji stood for equality, courage, and truth. As Bhai Gurdas Singh Ji describes, Guruji invoked Fateh, ended hollow rituals, and raised the Khalsa to confront oppression, such as forced conversion, discrimination, and the caste system, and guided the world towards justice and remembrance of the Almighty. However, many Brahmin and Hindu and Mughal rulers felt threatened by all this. They couldn't bear to see those considered low-born to be spiritually empowered. So, when left with no diplomatic options, Guruji and his Sikhs chose to fight, not for land or power, but to defend dignity and the right to justice. Can a person's life be transformed by the Guruji's blessings, Gurbani, Sangat, and their own efforts? Without a doubt. In Rara Sahib, Sri Guru Arjan Sahib Ji says,
ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, which means, O Vaheguru, those who accompany the Sad Sangat are liberated. With the Guruji's grace, one can achieve the true supreme level. Even dry wood can turn lush green. We have two examples from the book. First, by Bidhi Chandji. Born in Sursing, he fell into theft and bad company. The turning point came when he confessed his misdeeds and requested to be accepted as a Sikh. Guruji gave him a new direction, to live truthfully, serve others, and praise Vaheguru. Bhai Bidhi Chandji was a fearless warrior under Guru Har Gobind Ji, famous for retrieving Dilbag and Gulbag, the two royal horses stolen by the Mughals. Yet he remained deeply spiritual, reciting Gurbani, helping preserve Sri Guru Granth Sahib Ji, and teaching others. And so, from thief to saint soldier, Bhai Bidhi Chandji's life was transformed by the Guruji's blessings, Gurbani, Sangat, and his own efforts. Second, Gangaramji, a millet trader from Bathinda who came to Amritsar for business. But when he arrived, he was shocked by the devotion of the Sikhs, both rich and poor. So when the langar ran short, he decided to give away his millet for free. When Sri Guru Arjan Sahib Ji offered payment, he refused, requesting instead to serve as a Sikh. He came in chasing profit, but left with a purpose. Sri Guru Gobind Singh Ji said that the mind's code of conduct is more important than the code of conduct of the body. This means that what's in your mind and your heart, your true values, honesty and courage, matter more than what you look like on the outside. Guruji explains this in a more effective way through a story involving Bhai Uday Singh Ji, when he one day hunted a lion. Guruji had the lion's skin put over a donkey and let it roam freely. When people first saw it, they were frightened, but then the donkey brayed. Guruji was trying to tell us that the appearance of a lion doesn't make you one. Another example is Sai Mia Mir, a respected Muslim saint who had the honor of laying the first brick of Harmandir Sahib. He didn't care how he was perceived by other Muslims, only what was right inside. Instead of giving up their principles for a comfortable life, why do Sikh martyrs choose to sacrifice their lives? It's because for them, truth, faith, and dignity matter more. They don't live for safety, they live for principles. Take Baba Deep Singh Ji. At the age of 75, he raised his khanda to defend the sanctity of Shri Harmandir Sahib, even when fatally wounded. Bhai Taru Singh Ji chose a painful death by scalping rather than betray his faith. He was offered safety, wealth, and comfort, but he refused them. As Baba Kabir Ji says, Sura so pehchaniye jo lare deen ke het, purja kat mare kabhu na chhade khet. Brave is the one who fights for the truth. Though they may be cut piece by piece, they never leave the battlefield. Are Sikh principles easy to follow? Naam japna, kirat kamai, and vant ke shakna are relatively easy to carry out, but vices make them hard. To stand by the truth despite the risk and to serve others without expectation takes great spiritual strength and emotional maturity. But with the Guruji's blessings, yes, these can be easy to follow, as the Sikh martyrs have shown us. There are many valuable lessons in this book. One that I've taken is that anyone can transform into a good Sikh. I have many great Sikh role models, both men and women, who can guide me on my path to Sikhi. With the Guruji's blessings, I want to transform like them and become a compassionate, grounded, and fearless human being. And with that, I turn to these divine words by Sri Guru Arjan Sahib Ji. Jo main ut kahi prabh teri, ta puran hoi mansa meri. When I took to your protection, O Vaheguru, my desires were fulfilled. Punna chukka dikhe ma Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Thank you, Sahib Singh, for your speech. Next, we have number 12, Suhavi Kaur from Washington. Please sit
back here so we can wait for the judges. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखीन पकड़ पछारो। दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी इस जगत विच धर्म की रखिया ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ।
68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨਹਿ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਨੇਕ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਪੜੀ ਲੋਹਾਈ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Suhavi Kaur. Next speaker we have is number 4, Guru Kabir Singh. So please come up and sit back here. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਹੈ, शुभ कर्म ते कबहू ना डरो, ना डरो अरसों जब जाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखो अपने ही मन को, यह लालच है गुण ताओ उच्चरो,
जब आव की औद निदान बने अतहीरन मैं तब जूझ मरो। सिੱਖੀ सिद्धांत सानू सिखाउंदा है कि सारे मनुखता एक है ਅਤੇ कोई जात पात का भेदभाव नहीं चाहेदा। पर ब्राह्मण समाज इस प्रिंसिपल नू नहीं मानता सी क्योंकि उन्हां दी इंपोर्टेंस खतरे विच सी। गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय तक जबर जुलम ऊच नीच ਅਤੇ जात पात नू लैके बहुत भेदभाव वध चुका सी। पहला तां ब्राह्मण मुगलों के अत्याचार तो डरते गुरु जी के शरण आए और फिर सिखों के खिलाफ पहाड़ी राजे नाल मिल गए। जैसी संगत वैसी रंगत। जेकर असी उच्चे ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਅਦਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਮੀਆ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਮਨ which means conscious mind ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ which means subconscious mind। ਸਾਡਾ subconscious mind ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ our thoughts become our words and our words become our actions। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਾਟ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋਟੋ ਓਨੈਸਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਪਰ ਜ਼ਖਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਸਟੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੁਰਕ ਸਤਾਏ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਏ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਕਚੂ ਪੀ ਨਾ ਖਾਏ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੋਈਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। Like the saying goes, early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਚੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਅਤੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। Like the saying goes, what goes around comes around। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ
ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Gurukbir, for your speech. Now we have number 5, Harliv Kaur. So please come up and just wait back here. ਕਰਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਅਣਖ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੀ ਜਦ ਹੋਏ ਮਨਾਹੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਜੀਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਕਿਲਾ ਜਦ ਹੋਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੁਗਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋਧ ਬਿਲਾਏ। ਹਰਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Here are some examples from the book. ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ 2 ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ is mind's code of conduct more important than the code of conduct of the body? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾਈ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆਚਰਣ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। Third question, ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, Sikh principles are easy to follow. ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। Some Sikh principles that are easy to follow are being honest, being true to yourself, being kind to others, and sharing. ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੇਵਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ, ਚੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ, ਚੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Harliv Kaur, for your speech. Next, we have speaker number 8, Parnaz Kaur. So please come up. I think that's good. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਕਿਉਂ ਲੜੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चुकर अज हमा हिलते दर गुज़श्त, हलाल अस्त बुरदनबा शमशेर दस्त। सिखां नू इज्जत बख्शण लई गुरु साहिब ने खालसे दी सिरजना कीती। इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई। जिवें खालसे दा बोलबाला वधिया, पहाड़ी राजा ने खालसे दा विरोध कीता। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬ ਇੰਪਿਓਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ हैं, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ हैं। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੀਤਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ 'ਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਯੂਰ ਹਾਰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਰੇਨੇ ਡੇਕਾਰਟ ਨੇ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਹਿ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ। ਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੀਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿਦਕ ਨਾ ਚੀਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਲਦਾ ਤੇਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਮੌਤ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖਣਿਓ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਸੂਲ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸੋਇਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। खून के सोयले गाविए नानक रथ का कंगू पाए वेला लो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਿਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਚ ਖਾਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Parnas Kaur, for your speech. Next, we have number 11, Suhavi Kaur, Texas. So please come up. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चुनकर आज हमा हिलते दर गुरजश्त, halal ast burdan ba shamshir dust. When all has been tried, yet justice is not in sight, it is right to pick up the sword and fight. These powerful words, written by Guru Gobind Singh Ji in his Zafarnama, are more than just a call to action. They are a profound declaration of justice, resilience, and the duty to stand against tyranny. Today, I stand before you to share the inspiring life of Guru Gobind Singh Ji, Sikh heroes, and the power of inner strength. Guru Gobind Singh Ji fought many battles to defend people's rights, but he had three main reasons for doing so. First, there was an ideological clash between the Sikhs and the Brahmins. Sikh ideals promote equality, which means no discrimination and no caste. This directly clashed with the Brahmins' ideas of class-based hierarchy, which was enforced by the Kshatriya Rajas of the hills. Second, political rivalry also led to many battles. Raja Bhimchand and his supporters wanted to restrain the Guruji's growing influence in the region. This led Raja Bhimchand to stand with the Mughals and attack Guruji and his Sikhs, which caused battles like the Battle of Bangani in 1688, where Guruji and his forces defended themselves against the combined armies of the hill chiefs and their Mughal allies. Finally, jealousy also played a significant role. Raja Bhimchand was envious of the Guruji's growing influence in the region. He feared that his strength and growing spiritual following would lead his people to follow him instead. These tensions led to repeated provocations, insults, and eventually attacks on the Guruji and his followers. Despite their betrayals and attacks, Guruji remained strong, always fighting to protect his people rather than seeking revenge. I believe a person's life can change completely with the Guruji's blessings, Gurbani's wisdom, the Sangat support, and personal effort. With sincere effort, simple living, selfless seva, and a daily commitment to practicing the teachings of Gurbani, true change becomes possible.
For example, Bhai Banda Singh Bahadur, once a Hindu Aztec, transformed into a fearless warrior after meeting Guru Gobind Singh Ji leading the fight against the Mughals. Another example is Bhai Bidhi Chand Ji, a former thief who embraced Sikhism through Guru Arjan Dev Ji's influence, teachings, and the Gur Sangat. In difficult moments when I have felt anxious or afraid, I always remember Vaheguru. Even this simple act of remembrance can help transform me, bringing a sense of peace and connection to Vaheguru. These stories show that with the Guru's guidance, wisdom, and dedication, a person can transform completely. The mind's code of conduct is more important than the body's. This means that inner values matter more than outward actions, a truth powerfully captured in the Gurbani line, Man jeete jag jeetya, jaate bikhyate hoye udas, which means when you conquer the mind, you can conquer the world and detach from corruption. A strong mind leads to truthful actions, while a weak mind leads to compromises. Guru Arjan Dev Ji endured extreme torture, but never gave up his Sikh principles. His strength did not come from physical power, it came from his connection to Vaheguru. Another example is Bhai Taru Singh Ji. When forced to choose between life or cutting his unshorn hair, he chose to stay true to his Sikh values. Despite brutal punishment, their faith stayed unshaken. Martyrs like Guru Arjan Dev Ji and Bhai Taru Singh Ji sacrificed their lives for their principles because they understood that spiritual truth is eternal while life is just temporary. As they stayed under the hukam of Vaheguru, nothing else mattered more to them. Inspired by their bravery, I will focus on my inner character rather than focusing on my outward appearance and what others expect. I believe the Sikh values, truth, equality, humility, and devotion are noble but challenging to follow in daily life. Sikhs must wake up early for prayers, practice honesty, and avoid ego, which requires self-discipline. Sikhism also values seva and contentment over greed, which can be difficult in today's materialistic world. These values can be challenging to follow because they require discipline and dedication, especially when it's easier to take shortcuts or give in to comfort and convenience. In school, it is tempting to respond with anger when wronged or cheat when struggling. Instead, I remember my Sikh values of kindness and honesty. It is in moments like this that our true strength is tested. While these values can be tough to follow, with dedication, it becomes easier to live with honesty, act with kindness, and stay devoted. From this book, I learned two valuable lessons. First, my mindset and values matter more than others' perceptions. For example, during athletics at school, many of my peers don't follow our coach's instructions when we're told to exercise. However, I choose to practice my values by listening to my coaches, even if others might think I'm a tryhard. Second, even small deeds can help begin your journey to connect with Vaheguru. I practice my values at home by reciting Ardas every night, no matter how tired I am, so I can stay connected to Sikhi every day. Inspired by Guru Gobind Singh Ji and Sikh martyrs, I will stand for justice even in demanding situations and help others selflessly, following Sarbat Ta Pala. Just as the Gurus and their followers remain steadfast, I will stay strong in my beliefs, face challenges with a positive mindset, and strive to lead a righteous, courageous, and selfless life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much, Suhavi Kaur from Texas. We only have 2 speakers left, so our next one is number 7, Japjit Kaur. So please come up.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। Conquer your mind and conquer the world. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੋਗੇ। ਗਗਨ ਦਾ ਮੰਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਸਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੱਲਮ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, Guru Gobind Singh Ji fought battles not for ego, land, or power, but to protect righteousness and to fight against injustice. Ganga Ram ਇੱਕ ਅੰਨ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। These sakhis show that, regardless of background, one can be transformed into a Sant Sipahi through Guruji's blessings, Sangat, and their self-effort. The phrase, mind's code of conduct is more important than the code of conduct of your body, is supported through Sikh history and Gurbani. Man mela, sab kich mela, sach hove gur shabad vichar. If the mind is impure, everything is impure. Purity comes by reflecting on the Guru's word. Par Taru Singh ji ne case ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਲੋਹਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਮਤ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। Sikhism values the mind's discipline more than outward appearance. Not what you wear, but what you believe. Not how you look, but how you live. Not if your body survives, but if your values do. Looking religious isn't enough. If our heart is full of ego, hate, or fear, we stray from the Guru's path. I strongly believe that Sikh principles are easy to follow. However, one of the biggest challenges is the fear of public rejection. People often hesitate to adopt Sikh values because they worry about not fitting in. हर रोज ਦੇ examples ਹਨ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣੀ, ਕੜਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਂਗੂ visible articles ਪਾਣੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ drugs ਤੇ alcohol ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ। These acts can feel isolating when friends or peers don't understand your choices. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਏ, ਜੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨ ਪਾਏ। On all 4 sides, you'll be surrounded by Guruji's protection, and not one thing can touch you. This is because Guruji never abandons the one who walks the path of truth. Even if the world turns away, Guruji is always and will always be with you. ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। Sikhi is a practical way of living, and it focuses on 3 basic fundamentals of kirt karo, naam japo, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। I will implement these learnings by reflecting on myself at the end of each day, asking, am I truly following my Guru's teachings? Am I living as a true soul of my Guru?
I will stay humble, engage in seva, and regularly connect with Gurbani, because these are the tools that keep a Sikh grounded, strong, and spiritually aligned. Raj na chaho, mukt na chaho, man preet charan kamlare. I don't seek power or liberation. My mind is in love with the lotus feet of the Lord. ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Japjit Kaur. Now we're on to our final and last speaker, Prabhnur Singh. So please come on up, Prabhnur Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਸਨ। ਉਧਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣਾ, ਤਖਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭਖਦਾ ਜਲਾਅ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ, ਸਵੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬੁਣ ਹੋਰੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੌਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ ਮਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੁਰ ਪਈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਗਾਢੀ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ 94 ਸਾਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Thank you everybody for competing in today's competition. You all did a very good job and you should be proud of yourselves that you made it to such a level. So that's the end of it for today. I think there's going to be something at the jump park later today. So I think Dr. Singh will talk about that. ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਿਓ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਟਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 3:45 ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਡਾਂ ਲੈਣਗੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 3200 ਬਕਓਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਐਡਵੈਂਟਿਸ ਪਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਵਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਵਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਸੋ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਫਨ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 3200 ਬਕਓਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇਹ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਈਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ 4th ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 12 ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਆਏ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। 9 ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਟ 8:30 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਟਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिद आवें ताए, सब थाई हुए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। 50 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाई, देख के अंडट किया तिना प्यारियां सचियान की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन आरे नाल चराए गए, उबलदी देग विच साड़े गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। 50 तख्तां सरबत गुरुद्वारे का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे, चित आवन का सदका सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियाँ चंडे बुंगे जुगों जुगा टल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा आप वाहिगुरु।
हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਛੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 2025 ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਦਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਤੇ ਛੂਟੇ, ਪਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਏ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਏ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Go ahead. She's good. Video, yeah, live. ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ बस चेक कर लो
ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ
What about